Distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome to the 7th Assembly of the Global Environment Facility. We are delighted to be here in the beautiful city of Vancouver and hope that you are all enjoying the surroundings. For me, as a Costa Rican and somebody who has grown up working and protecting the rainforest, it is a pleasure to be able to be in a place where rainforest is here, temperate rainforest. Yesterday, during the ministerial meeting, we were able to be exposed to the beauties of the temperate rainforest of Canada. Beautiful place, and I'm very grateful with our host nation, the Government of Canada. I now invite the Assembly to turn to item number 1 of our agenda. In accordance with paragraph 12 of the Rules of Procedure for the GEF Assembly, the Assembly is to elect a chair from among the representatives attending the meeting. In this respect, I would like to propose that the Assembly elects Mr. Ahmed Hussein, Minister of International Development of Canada, as the chair of the Assembly by acclamation. Thank you so much. Having elected the Minister, I would like to invite Her Excellency Mr. Ahmed Hussein, Minister of International Development of Canada, to take his seat at the head table. Good morning, everyone. Thank you to the Assembly for the honor of being elected chair, and thank you, Carlos Manuel, for your steadfast leadership here at the Global Environmental Facility. In a year of devastating wildfires, unprecedented heat waves, and record-breaking ocean temperatures, it is hard to overstate the urgency of our work together. As I step into my new role as Canada's Minister of International Development, I'm determined to hit the ground running and to build on the incredible momentum coming out of COP15, the United Nations Biodiversity Conference in Montreal. Canada has been a strong supporter of the Global Environment Facility since its creation. This partnership is important to us because we know that global collaboration is extremely essential to tackle the triple crisis of climate change, biodiversity loss, pollution, and waste. We must work together to ensure that all countries can meet their environment, climate, and biodiversity goals. Our collective commitment is key to advance climate action, the 13th United Nations Sustainable Development Goal. Whether it is by investing in energy-efficient technologies, protecting biodiversity, reducing pollution, or preventing deforestation, the Global Environment Facility's work alongside low- and middle-income countries is making a considerable impact for a healthier planet. Thank you again for welcoming me as your chair. I look forward to working together to reach our climate and biodiversity goals. And now I'd like to move to item number 2 on the agenda, election of the vice chairs. In accordance to paragraph 12 of the Rules of Procedure for the GEF Assembly, the Assembly is to elect 2 vice chairs from among the representatives attending the meeting. 1 vice chair is to be representative of a recipient country participant, and 1 vice chair is to be a representative of a non-recipient country participant. So I open the floor for nominations. Okay. So I now turn and give the floor to the representative of Panama.
Muchas gracias, Chair. Muy buenos días a todos. En nombre de la delegación y del Gobierno de Panamá, agradecemos al Gobierno de Canadá y al Fondo para el Medio Ambiente Mundial por la hospitalidad, la excelente atención y la organización que han tenido para este evento. Asimismo, el Gobierno de la República de Panamá expresa su solidaridad con el pueblo canadiense ante la difícil situación provocada por los incendios forestales. Tengo el honor de proponer a esta asamblea a que el señor Prakash Mahat, ministro de Finanzas de Nepal, sea proclamado vicepresidente de esta asamblea en la representación de los países participantes receptores. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now give the floor to the representative of the Netherlands. Thank you, Mr. Chairman. I would like to second the motion that His Excellency Mr. Prakash Mahat, Finance Minister of Nepal, be elected as Vice Chair for the recipient participants. And I would like to propose that His Excellency Mr. Yutaka Matsuzawa, Vice Minister, Global Environmental Affairs of Japan, be elected as Vice Chair for the non-recipient participants. Thank you. Thank you very much. I now give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire est très honorée de participer à ces élections. Je voudrais, comme mon prédécesseur, seconder la nomination de Monsieur Yutaka Matsuzawa, vice-ministre des Affaires environnementales globales du Japon, comme vice-président de l'Assemblée pour les pays non bénéficiaires, récipiendaires. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. From the applause, I take it that both nominations are approved by acclamation. My sincere congratulations to the two vice chairs. Now, I'd like to turn to item number 3 on the agenda, adoption of the agenda and organization of work. The draft agenda is before you in document GEF/A 7/01. This morning, the work of the Assembly will begin with items 4, opening statements, and 9, Assembly ratification of the Council decisions of the Global Biodiversity Framework Fund. These items will be followed by item number 5, first high-level plenary session, solutions for a healthy planet, integrated responses to the global environment degradation, moderated by Dr. Rosina Beerbohm, chairperson of the GEF Scientific and Technical Advisory Panel. After lunch, we will cover items 8, 10, 11, and 16, followed by item 6, solutions for a healthy planet, partnerships for financing that will be moderated by CEO Carlos Manuel Rodriguez. In addition, the parallel high-level roundtables 1 to 6 will be held in other rooms. You can see the details in information document GEF/A 7/info02. Of course, we hope that you will all enjoy the wonders of the summer evening in this delightful and beautiful city of Vancouver in British Columbia. Tomorrow morning, we'll begin with the remaining 5 high-level roundtables. This will be followed by item 7, solutions for a healthy planet, responsible, inclusive, and transformative governance. This item will be moderated by Peter Seligman, CEO of Neotero. After lunch, the Assembly will address the remaining items on the agenda. The evening will end with a cultural event and reception offered by the GEF Secretariat at the Pacific Rim Hotel. Of course, timings may vary depending on how the conversation progresses, and the Chair will update as necessary at the end of each session. I welcome any comments to the proposed agenda and the organization of work as I have just described it.
If any delegation at any time wishes to take the floor, please just raise your flag high enough so that we can see it, and leave it then standing so that we can hopefully identify you. And if we don't, just let us know. Moving on, as I see no further comment, then the agenda is adopted. Thank you very much. And as we move to item number 4 on the agenda, it is my honor to welcome you on behalf of the Government of Canada. Je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue au nom du gouvernement du Canada. Let me begin by recognizing the members of the Musqueam, the Squamish, and the Tsleil-Waututh nations who have welcomed us so warmly to their traditional and unceded territory. It is our pleasure to host the Assembly here in Vancouver, a city with a rich history of environmental activism, stewardship, and forward-thinking green policies. This is the rare city where you can hike in the mountains, dip your toes in the ocean, and take in the towering beauty of the amazing forests nearby, all in a single day. So I can think of no greater place in Canada to set the tone for our work on protecting biodiversity and combating climate change. The Government of Canada is very firm in our conviction that fighting the climate crisis requires collaboration, concerted action, reliable funding, and effective partnership. Le gouvernement du Canada a la ferme conviction que pour combattre la crise climatique, nous avons besoin d'une action concertée, de financement stable et d'une collaboration mondiale efficace. Developing countries who, as we all know, have contributed the least to causing climate change, too often bear the brunt of the devastating impacts of our warming world. At the Global Environment Facility, we have the opportunity to build stronger partnerships and offer renewed support for initiatives that are locally driven, locally owned, and that are inclusive. To move forward with ideas that are evidence-based and that have been proven to be effective. And to take action with the urgency that this moment demands of us, of all of us, to take that urgent action. So Canada is very proud to host this assembly, to host all of you, as we tackle the challenges mounting before us and keep building on our successes. So I thank all of you for coming here in Vancouver, and I look forward to a fascinating and very productive assembly. And I now invite the CEO of the Global Environment Facility, Carlos Manuel Rodriguez, to take the floor for this opening statement. Thank you, Mr. Chair. Ministers, ladies and gentlemen, good morning. Thank you, Minister Hussein, for your remarks. I would like to add my congratulations to Mr. Hat, the Minister of Finance of Nepal, and Mr. Masuzawa, Vice Minister for Global Environment Affairs in Japan, for your elections as vice chairs of this assembly. And what a pleasure it is to welcome you all to this, the 7th GEF Assembly here in the beautiful city of Vancouver. I would like to thank the members of the Musqueam, Squamish, and the Tsleil-Waututh Nation for hosting the GEF Assembly in their traditional unceded lands. Let me also express my sincere thanks to the Government of Canada and all the associated Canadian partners for making this event to happen. Before I proceed further, I would like us to take a moment to extend our deepest condolences on behalf of the entire GEF partnership to the families and friends and colleagues of Dr. Mohamed El-Ashri following his recent passing. Mr. El-Ashri was the CEO, the first GEF CEO, and the mastermind behind these great organizations. My big condolences for his family. Thank you so much
for being with us today. I want to begin by expressing also my solidarity and sympathy with the millions of Canadians impacted by the devastating wildfires all over the country, including here in the BC. I'm struck by the fact that 1 month ago, I woke up in Washington, D.C. to a dark and hazy day because of the Canadian wildfires. Now here in Vancouver, a month later, I experienced the same thing. This reminds me of one of my favorite sayings: it is always darkest before the dawn. We are in a cloud of smoke and haze, but there is light in front of us. That light is the willingness to come together and work together. An international drive that we see now like never before. Environmental pressures are evident here in BC and all around the world. They are growing in frequency and intensity. But at the same time, these very challenges are leading to an unprecedented international cooperation and action. In this vein, I want to acknowledge the leadership of Canada, China, and the CBD Secretariat on the agreement of the monumental Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. This year, we also saw international agreements on the High Seas Treaty that are ongoing, and there are ongoing negotiations on a plastic treaty. The Global Environment Facility is at the center of these discussions, being the host of the Global Biodiversity Framework Fund and part of the financial mechanism of the High Seas Treaty. So this 7th GEF Assembly is coming at a crucial time. We can see that increased challenges are being met by increased cooperation. However, more is not necessarily better. The Global Environment Facility is now 30 years old. Its very beginning, rooted in the Rio Convention, was in itself an unprecedented innovation. But over the 30 years, despite some changes in the margins, we have seen that the field of international cooperation has remained fairly static in its approaches. The world continues to do the same thing over and over, and yet keeps expecting a different result. As environmental disasters from around the world unfold on our television screen every night, it is evident that we are not having the results that are needed. As such, the role of multilateralism is under increased debate. International conversations are recognizing the need for a new paradigm in how we address global issues, environment, and otherwise. We hear loud and clear the calls for reform. We hear loud and clear the calls for inclusiveness. We hear loud and clear the need for a whole-of-society approach that brings to the table all stakeholders in an integrated and cohesive manner. Business as usual, the current GEF business model, is no longer an option if we want to increase impacts and results. A systemic crisis requires a systemic approach from the GEF partnership, from all of us at all different levels. We need to bring to the table the voices of civil society. Not only are they the ones whose livelihoods and rights are most impacted by the current state of our environment, they are also the ones who are the key to its protection and sustainable use. It is increasingly recognized by many people that this approach is needed. International discourse is now reflecting this. And countries worldwide are showing their aspiration through their commitments to these global agreements that are being to articulate these
as a guiding principle. Now, a leading global financial mechanism, the GEF, is taking concrete steps towards tangible action. So members of society, civil society, will no longer be in the bleachers looking down on what is happening in the playing field. Now they will be putting on the field. We will give civil society, women, indigenous group, the youth, a possibility to share in the decision-making processes of the GEF partnerships. We will actively involve the philanthropic organization and, yes, of course, the private sector as well. We will examine subnational levels of decision-making as well. Through the outcomes and spirit of the GEF aid replenishment and the GEF Council in the last 2 years, we have received a mandate to increase impacts and results. And the only way to do this is to provide concrete financial support on these 3 themes, making them a fundamental core principle of what the work that we need to do into the future. This will happen through change, multiple change at multiple levels. Yes, that change can be uncomfortable, but without change, we will not make the difference that we need. All will acknowledge that this is the right thing to do, that we have a moral imperative. The Global Environment Facility will say it is not just a moral imperative, it is simply an imperative. It is the only way we can maximize the sustainable impact of the limited resources at our disposal to fill the nature and climate financing gaps. The GEF is bold enough to recognize this, to say this, to start taking action towards this, to deliver on these promises with concrete actions. This assembly is an example of that, the first example of the changing paradigm. Until now, the GEF used integration as the main principle for increasing our ambition and impact with our resources towards a better global environment. Today, we now recognize we also need to be inclusive. If we are to move to the next level of ambition and impacts. And more importantly, this will also ensure that our collective impact is owned by all and is lasting for future generations. So now, we will not only speak of integration, but also of inclusiveness and impact. These 3 interconnected themes are everywhere around us, from the assembly taking place in the land of the First Nations of Canada, to yesterday's partnership forum, to the high-level plenary discussions today and tomorrow, to every single roundtable and side event during this week. This approach will inform the implementation of current funding cycle, the GEF 8, and will lay the foundation for the next one, GEF 9, towards the 2030 goals. The GEF is being reformed to tackle the challenges that are on our doorsteps and our windows. The GEF continues to have integration at the core, integrated solutions, partnerships, and financing. The GEF is increasing in its agility and efficiency. And the GEF multiplies the impact of limited ODA through the work that we do along the partnership. And the GEF delivers. We thank you for being part of the GEF partnership. Together, shoulder to shoulder, we must ensure a new era of solutions. With that, I thank you, and I hand it over to our chairman, Minister Hussein. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for that statement, Carlos, and we'll look forward to collaborating with the Global Environment Facility as donors, as recipients, working together to achieve the goals
that we all share to improve the state of the global environment for generations to come. This is as much as it is for the future generations as it is for the current population of the world. I now turn to item number 9 on the agenda, which is the Assembly ratification of the Council decision on the Global Biodiversity Framework Fund. You recall the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework was adopted at the 15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity held in Montreal, Canada in December 2022. In paragraphs 20 to 24 of its decision, 15 of 15, the Conference of the Parties called upon the Global Environment Facility to establish a special trust fund to support the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, and to approve this decision at the next possible session of the Council, and to ratify it at the next possible session of the Assembly in 2023. At its 64th meeting, the Global Environment Facility Council adopted Decision 09-2023, whereby it established the Global Biodiversity Framework Fund. All countries being in the Council, their views were incorporated in the text. The Assembly is invited to endorse the Council decision, after which participants are invited to make brief statements if they so wish. And as is usual practice, any written statements can be given to the Secretariat for posting on the website as well. The draft Assembly decision before you states, the Assembly, having considered document GEF 7/09, endorses Council decision 09/2023. And so I turn to you, and if I see no objection, we will move towards adoption. Seeing no objection, the decision to establish the fund is adopted. Thank you for this momentous consensus decision. I now offer the floor back to GEF CEO Carlos Manuel Rodriguez. Carlos? Thank you so much, Chairman, and congratulations to all the Assembly members for this historic decision on the ratification of the GBFF. Not long ago, we were all here in Canada last December in this historical CBD COP decision that set the framework of action for the rest of this decade. And in that event, there was a clear mandate to the COP to establish as soon as possible a specific financial mechanism oriented to support countries in the implementation of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework. In record time and in a very efficient and coordinated manner, the GEF Council approved 2 documents last June in Brazil, where one document related to the establishment of the new fund and the second document related to the programming were approved, and this is what all members and delegates are approving today. In terms of next steps, we will be working with the World Bank and our trustee in setting up the procedures for the establishment of the trust fund at the World Bank. And I look forward for the first council meeting next year, which will be in January, to have the first GBFF council meeting. Almost a year after, a little bit more than a year after the COP 15. And we plan that the first work program of this new fund
will be approved in June 2024. So I feel extremely happy about the process. I'm very grateful with the GEF Council meeting and the Assembly for taking this decision. Now we will be concentrated on the capitalization of the fund, being able to set the right conditions for the first GBFF Council meeting, and I hope that in record time, and even before COP16, we will do the first disbursement to recipients nations. So thank you so much, and I want to congratulate you for the historical decision that we're taking here in the 7th GEF Assembly. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Carlos, for painting that really important picture of how the fund will move forward. I now offer the floor to Dr. David Cooper, Acting Executive Secretary of the Convention of Biological Diversity. Dr. Cooper? Dr. Cooper, you have the floor, or we can come back to you if you're not ready. I'll come back to Dr. Cooper. I now open the floor for any comments from delegations. I recognize the delegation of Canada led by my good friend and colleague, Minister Stephen Guilbeault, Minister of Environment and Climate Change, Canada. Thank you, Mr. Chair, dear colleague and friend Ahmed, thank you so much. First of all, on behalf of Canada, I would like to thank all GEF Assembly members, the GEF Secretariat, and others for reaching this historic outcome. This decision comes after many discussions, document iterations, and compromises to reach a beneficial agreement. The Global Biodiversity Framework Fund contains the component needed to mobilize resources across all sources towards biodiversity and nature protection in a complementary way to GEF 8 replenishment. We're pleased to have found a way forward to support those in most need, like least developed countries and small island developing states, and also to support action by Indigenous peoples. We're very pleased with the decision this Assembly has taken to support implementation of COP15 decision and the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We know this fund will be important in supporting developing countries to implement the GBF targets. We also know that it will be critical for donor countries to step up and support the GBF fund with contributions, which is why Canada is committed to deliver on its COP15 announcement of $350 million to help developing countries implement the KM-GBF. Later on, my dear friend and colleague, Mr. Chair, and myself will be announcing here at the GEF Assembly the first contribution of this fund. Canada will commit $200 million towards the new GBF fund. Canada looks Canada looks forward to continued collaboration with all governments and partners, domestically and internationally, in developing innovative schemes to leverage nature-positive funding from the private sector, philanthropies, and other key partners to support the GBF fund and the KM-GBF implementation. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, friend and colleague, Minister Stephen Guilbeault. $200 million from Canada. Please, another round for Canada. I now recognize the delegation from Barbados. Please proceed, followed by South Africa and then Chile. Thank you, Chair. As this is the first time that Barbados takes the floor at the outset, let me express the government of Barbados' appreciation to the government and people of Canada and the Global Environment Facility for the excellent arrangements and for the warm and generous hospitality in welcoming us to the beautiful city of Vancouver for this occasion. Additionally, heartfelt gratitude is extended to the Musqueam, the Squamish, and the Tsleil-Waututh nations
for welcoming the world to their unceded territories. Barbados stands in solidarity with those adversely affected by the ongoing wildfires, which are threatening the tangible and intangible assets of your culture, your environment, and economy. Chair, I'd also like to congratulate you on your recent appointment and election, as well as the vice chairs from Nepal and Japan. The government of Barbados welcomes the ratification of the Global Biodiversity Framework Fund to support the implementation of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework. I call upon all parties to now take coordinated action to develop their national targets and put in place the laws, policies, and programs to achieve them. Recognizing that governments cannot achieve these goals alone, the private sector, as well as our civil society and non-state actors, partners, we are willing to work with you hand in hand on this journey. We also recognize that the indigenous peoples and local communities' efforts in protecting biodiversity. The government of Barbados would also like to thank the donors, and you just heard a recent announcement from Canada, for the financial pledges made during COP15 towards the attainment of the goal by 2025 for the fund. At the regional level at CARICOM, I am pleased to report that on the heels of the approval of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the 103rd special meeting of the Council for Trade and Economic Development, COTED, the branch that deals with environment and sustainable development of the Caribbean Community CARICOM, it commenced work to align its draft CARICOM biodiversity strategy with the GBF, with emphasis on synergies with the GBS goals, indicators, and targets, as well as alignment of the Caribbean Community Environment and Natural Resources Policy Framework. I will stop there for now. We will submit our fuller statement to the Secretariat. Thank you. Thank you to Barbados. I now turn to the delegation from the United Kingdom. Please proceed. Thank you, Chair. On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, I thank and give recognition to the members of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh nations who have welcomed us so warmly on their traditional unceded land. I also thank the Government of Canada for hosting this Assembly meeting at a time so different, so difficult as well for so many Canadians who are facing the devastating reality of a changing climate. And I would like to extend my particular thanks to the CEO of the GEF, Carlos Manuel Rodriguez, who has devoted so much of his life to championing nature and who brings that same energy to his work at the GEF. It's an honour to be here to support the establishment of the new Global Biodiversity Framework Fund, just 8 short months after we came together in Montreal for CBD COP15. The speed with which we have worked together to establish the fund is testament both to the urgency of the nature crisis, which confronts us all, but also to the deep commitment we all share to tackling it together. As you know, the UK's position has long been that we need to increase the mobilisation of resources from all sources to tackle the nature crisis. We co-authored with our friends from Gabon, Ecuador and the Maldives the 10-point plan for financing nature, a political blueprint for closing the nature finance gap. So we are delighted that we're in a position so soon after COP to be showing how quickly we can move from agreement to action. The United Kingdom is at the moment deep in its current fiscal cycle, which, as you will all understand, limits our
ability for financial manoeuvre. However, I am delighted to announce that today, as a strong indication of our political commitment to the new fund and of goodwill to all those who have been involved in its creation, the UK is pledging an initial down payment of £10 million to ensure that the fund is open for business as quickly as possible. And we look forward to making further announcements in future. I encourage all other parties who are in a position to do so, and indeed anyone in a position to do so, to join us in contributing whatever they can. As we establish a key new pillar in the global financial landscape, and I look forward to continue to work with you all to tackle one of the defining challenges of our age, the challenge of halting and reversing biodiversity loss by 2030. Thank you. Thank you to the delegation of the United Kingdom for your intervention and for your generous contribution to the Global Biodiversity Framework Fund. I now give the floor to the observer from Indigenous Peoples Advisory Group. You have the floor. Thank you, Chairman. Sorry, we're trying to get the microphone near to us. We would like Indigenous Advisory Group of GEF would like to really thank everyone and thank the CEO and GEF in general for really having setting up this particular fund. We would like to say that this is a milestone, not only for the governments, but also for Indigenous peoples, local communities, and other stakeholders, women and youth. And indeed, we've come a long way, and what the CEO keep insisting that it's an all-society inclusiveness is very, very important for us all. We want to look at this fund as a step forward, considering that Indigenous peoples and local communities do play a vital role in biodiversity conservation and in environmental conservation in general, and this has been proven, and this is where we are, and we are really glad as IPAC. Having the inclusive conservation initiative in place also tells us the steps that have been undertaken to make sure that GEF is inclusive and is involving all society, and especially Indigenous peoples and local communities. And indeed, we are going to hope that everyone, all governments, stakeholders, donors, and partners can work together to make sure that we succeed in implementation. The Indigenous peoples and local communities are already working very closely with the Convention on Biological Diversity under the International Indigenous Forum on Biodiversity. And this is also another step to show how much we have worked so hard to make sure that we are visible, and the success of the Kunming Memorial Global Biodiversity outcomes are a real example to show how much we have done as Indigenous peoples. We want also to urge the governments and all stakeholders and donors to ensure that they include Indigenous people, women, and youth in planning, implementation, monitoring, and evaluation in all the processes. They must be on the table. We must all work together in order to be able to be successful. Thank you very much, and we look forward to continue working together and make all the processes that are ahead a success. And that in future, the funding will also go directly to Indigenous peoples and local communities. Already what was said yesterday and what we saw with the GEF challenge is something that is a good example to show how funding can come and go directly to some of the stakeholders that were able to succeed and have the funding, and we really appreciate the whole process. Thank you very much.
Thank you very much for that important intervention. I now turn the floor to Dr. David Cooper, Acting Executive Secretary of the Convention of Biological Diversity. Dr. Cooper? Thank you so much, Mr. Chair, and clearly the Secretariat of the Convention on Biological Diversity very much welcomes the ratification of the new Global Biodiversity Framework Fund by this Assembly. And I wish to thank you, the CEO, Carlos Manuel, the Secretariat, all the Council members, and now, of course, all participants in this Assembly for responding so promptly to the requests from the Conference of the Parties in Montreal to establish this new fund. We know that the decisions and the discussions in Montreal on finance, on resource mobilization, were among the most difficult, and of course for good reason. The world community in Montreal in December adopted a hugely ambitious global biodiversity framework, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, with a mission to halt and reverse biodiversity loss this decade. Clearly, to carry out this mission, to achieve the goals and targets of the framework, will need enhanced resources. These resources will have to come from multiple sources, but the establishment of this fund, on top of the already largest work program of the GEF, approved by the GEF Council already under GEF 8 in Brasilia in June, adds further impetus to the efforts to raise the necessary funds. And in addition to providing additional funds, the new fund provides the chance to explore and advance new approaches to funding, to enhance the contribution of multilateral development banks, other international financing institutions, and thereby facilitate the mainstreaming of biodiversity across development finance. It includes a very important provision to ensure that at least 20% of the new funding will go to support the activities of indigenous peoples and local communities according to their own needs. This is a very important step forward. And of course, we also look forward to improvements and further efficiencies in the project cycle to make it easier for countries to access the new funds. I want to also, of course, express our appreciation to those countries that have just announced contributions to the new fund. In particular, of course, to Canada for its substantial contribution on top of the efforts made by Canada in partnership with China to advance implementation of the fund, and to the UK for the initial contribution and the indication that further contributions will come. And I'd like to echo the call from Canada and the UK to all participants of the Assembly to look at how they can mobilize the resources that will now enable the operationalization of this fund so that countries and communities can receive funds next year well ahead of COP16. We have, as others have said, only 7 years to achieve the goals and targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We need to act now. This fund gives us further impetus in that regard. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Cooper. I now recognize the observer from International Indigenous Forum on Biodiversity. You have the floor. Buenos días. Reciban un saludo de los pueblos indígenas. El Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, en este momento histórico, agradece el apoyo de todos los que han hecho posible el compromiso de que habrá un 20% de los fondos específicamente para pueblos indígenas, el que permite implementar el marco
global de Kunming-Montreal. Este marco, adoptado en Montreal en diciembre de 2022, reconoce el rol, las contribuciones y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en relación con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como su contribución como titulares de derechos y actores claves para revertir la pérdida de la biodiversidad y para la implementación del marco a todos los niveles. Esto se refleja en el documento del marco, concretamente en la sección C, Objetivo C, y metas 1, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 19, inciso F, 21, 22 y meta 23. El marco también reconoce la contribución de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Particularmente, la implementación de la meta 3 sobre el 30 por 30 representa un cambio de paradigma en el mundo de la conservación, ya que reconoce a las tierras y territorios indígenas que conservan la biodiversidad como una alternativa para la conservación de la biodiversidad sin ser declaradas como áreas protegidas u otras medidas efectivas de la conservación, con lo cual esperamos que el fondo contribuya y apoye de manera efectiva y eficiente los esfuerzos de los pueblos indígenas para implementar el marco de Kunming-Montreal, específicamente el reconocimiento y titulación de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Los procesos de áreas protegidas deben respetar la consulta y el consentimiento libre previo informado. El FIP está a disposición para trabajar en forma conjunta con las diferentes estructuras del GEF en los detalles para que el fondo llegue y contribuya sustancialmente a revertir la pérdida de la biodiversidad y se respeten los derechos de los pueblos indígenas y sean considerados socios principales en esta misión de proteger nuestra madre naturaleza. Muchas gracias. Matías Chivé. Muchas gracias. Thank you. I recognize the representative of Japan, Vice Chair Mr. Matsuzawa. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. It is with great pleasure that I'm here to participate in this Global Environment Facility Assembly, where the historic Global Biodiversity Framework Fund has been launched. Following the decision of the CBD COP15 in December last year, the GEF Secretariat, the members of the GEF Council, and the CBD Secretariat have been working hard to launch the GBF Fund to support the implementation of the Kunming-Montreal Biodiversity Framework. I would like to extend my sincere gratitude to all of them for their great commitment and actions. The G7 leaders' communique of the Hiroshima Summit 2023, chaired by Japan, states clearly that we commit to supporting the establishment of the GBF Fund within the GEF and its successful launch at the GEF Assembly in Vancouver in August 2023, noting the importance of financial contributions from all sources to capitalize the new fund. Moreover, G7 leaders' commitment to substantially increase their national and international funding for nature by 2025, and for the implementation of the GBF, substantially and progressively increase the level of financial resources from all sources, and align all relevant fiscal and financial flows with the GBF is embodied in the communique of the G7 leaders.
Japan has made contributions to international support through the financial contribution to the GEF and the second phase of the Japan Biodiversity Fund, which was launched at COP15 last year. In addition, echoing with Canada and UK, we will also make every possible effort, including the contribution to the GBF Fund for the achievement of the GBF and biodiversity conservation across the globe. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. I now recognize the representative of the United States of America. Thank you, Mr. Chair. The United States strongly supports the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund. It is integral to the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, which is a tremendous step forward in our efforts to protect the planet. As former U.S. President Theodore Roosevelt said more than 100 years ago, the conservation of natural resources is the fundamental problem. Unless we solve that problem, it will avail us little to solve all others. Roosevelt, who was a tireless campaigner for the protection of natural resources, knew even then that these resources are not inexhaustible. And today, the health of our planet, its lands, its waters, its air is under severe threat. We need to act now, and that is why this fund is so very important. The United States is a strong supporter of biodiversity conservation globally, and we are one of the world's largest conservation donors. We will work closely with the GBF Fund and other partner countries in supporting the implementation of the Global Biodiversity Framework. We are pleased with many of the parameters of the fund, including the increase in the floor for small island developing states and least developed countries, the Multilateral Development Bank programming target, and the aspirational target for projects that support work with indigenous peoples and local communities. The GBF Fund is intended to help countries raise their ambition and go further in their efforts to halt biodiversity loss and implement the Global Biodiversity Framework. We also view the large increase in GEF 8 resources for biodiversity in the 8th GEF replenishment to be an important source of finance for countries. We look forward to continuing to work with the GEF and through its GBF fund to simplify, streamline, and improve GEF policies and processes. We need to do our best to get resources out the door faster for quality projects that maintain important safeguards. In closing, the United States would like to thank the GEF Secretariat who worked so hard and so quickly to prepare the foundational documents for the GBF Fund that enabled the GEF Council to successfully negotiate the fund's establishment. We would also like to thank the many countries who have engaged constructively in those negotiations. The results we have today will help the countries that need it the most, and it will provide support for years to come. Thank you. Thank you very much to the representative from the United States of America. I now turn to the delegation from South Africa. You have the floor. South Africa, please proceed. Thank you very much, and good morning to all esteemed delegates. And allow me to congratulate the Government of Canada for successfully hosting the 7th Assembly of the Global Environment Forum, and thank the representatives of the First Nations for so warmly welcoming us to their unceded lands. South Africa welcomes our decision today to endorse the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund. The importance of this decision lies in the fact that 17 of the 21 mega biodiverse countries on our planet are developing countries. Many of these nations have not yet recovered from the impact of the COVID-19 pandemic that severely dented ecotourism
the mainstay of finances for biodiversity and conservation management. South Africa, as one of these mega biodiverse countries, requires financial support to meet the 30 by 30 target science tells us is so necessary for a healthy planet and healthy people. We trust that developed countries will meet their commitments, and we would like to thank Canada and the United Kingdom for their timeous and generous donations to this fund. We trust that other developed countries will also honor their commitments in accordance with the Rio principles and in particular with the principle of common but differentiated responsibilities and Article 20 of the Global Biodiversity Agreement. Esteemed delegates, we have only 7 years left to fully implement the Global Biodiversity Framework we adopted last December. Accordingly, we hope developing countries will be able to access funding as soon as possible. We have no time to lose. South Africa is focused on putting measures in place for implementation that will conserve and sustainably utilize our biodiversity and ensure the fair and equitable benefits from the use of genetic resources. In this regard, we have adopted a white paper for biodiversity and sustainable use, which lays out our own domestication of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. We look forward to accelerating this implementation with the necessary support. I thank you. Thank you very much to the delegation from South Africa. We will next cede the floor to the delegation from Uruguay. Gracias, señor presidente. En representación de Uruguay, queremos agradecer a Canadá por acogernos en esta hermosa ciudad de Vancouver para la realización de esta importante asamblea. Celebramos la adopción de este nuevo fondo que impulsará a cumplir el nuevo marco para la biodiversidad post-2020. Largas noches y días empleamos en acordar los lineamientos básicos de financiamiento, en los cuales mucho se ha discutido sobre los países con más diversidad, con dificultades para afrontar los desafíos y las asimetrías en desarrollo. Sin dudas, todos nos comprometimos en delinear un fondo al que los países en desarrollo accedan en forma clara y ágil. Esperamos que el mismo sea nutrido no solo de las fuentes tradicionales, sino también de las nuevas fuentes, como las filantropías, y que los bancos de desarrollo e instituciones financieras logren aportar los recursos o herramientas necesarios para hacer el cambio que se espera. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. We will next go to the delegation from Chile. Please proceed. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Gobierno de Chile queremos agradecer al Gobierno de Canadá y a la ciudad de Vancouver por su hospitalidad y por acoger la 7ª asamblea del GEF. Asimismo, quisiera agradecer y reconocer la excelente organización de parte de la Secretaría del GEF de esta asamblea y saludar muy especialmente a don Carlos Manuel Rodríguez, a los distinguidos delegados y delegadas, representantes de la sociedad civil, comunidades indígenas y de los organismos internacionales presentes. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial se ha constituido en un pilar fundamental y socioestratégico de fortalecimiento de la cooperación e integración para que los países en desarrollo puedan avanzar decididamente en alcanzar los urgentes compromisos ambientales globales y nacionales que posibiliten el desarrollo sostenible y la conservación de la vida en el planeta. Es por ello que destacamos el enorme logro que ha sido la histórica mayor reposición de fondos obtenida para el GEF 8
y la aprobación del nuevo fondo para financiar los enormes desafíos del marco global de biodiversidad. Chile es un país que se encuentra al fin del continente americano, de cara al Océano Pacífico y con una vocación oceánica clave. Celebramos en este sentido la adopción del marco global de biodiversidad post-2020, la cual se logró gracias a la cooperación internacional entre todos los actores internacionales durante la COP15 del Convenio de Biodiversidad celebrada en Montreal en diciembre del 2022. Y asimismo, celebramos de manera enérgica la adopción del tercer acuerdo de implementación bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar para la conservación y el uso sostenible de biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional de los Estados. La decisión política de ofrecer a Chile como sede de la Secretaría del BBNJ es un compromiso país al más alto nivel político. Chile ha tenido acceso al financiamiento del GEF por más de 100 proyectos en áreas tales como conservación y manejo sostenible de la biodiversidad terrestre y marina, control de especies invasoras, creación y fortalecimiento de áreas marinas terrestres, costeras y marinas, manejo sustentable de la tierra y restauración, gestión sostenible de residuos electrónicos y eléctricos, economía circular, eficiencia energética, electromovilidad y energía distrital, economía ambiental, con amplia participación del sector público, comunidades, sector privado, organizaciones no gubernamentales y academia. En el contexto de la triple crisis climática, de pérdida de diversidad y de contaminación, desde el Ministerio de Medio Ambiente tenemos un profundo compromiso con los derechos humanos, incluyendo el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas, pues precisamente expresa la relación inherente e interdependiente que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Señor Presidente, deseamos el mayor de los éxitos a esta séptima Asamblea y, por supuesto, puede contar con Chile para seguir trabajando de manera mancomunada en todos y cada uno de los compromisos ambientales a nivel internacional, regional y nacional. Muchas gracias. Thank you to the delegation from Chile. I now turn to the delegation from the Republic of Congo. Please proceed. Monsieur le Président, chers tous, merci. Merci. Je tenais d'entrée de jeu à féliciter et à remercier le gouvernement canadien pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et moi-même, même si j'ai 2 de mes collaborateurs qui sont tombés malades. Mais je tenais à vous remercier pour cet accueil chaleureux et j'aimerais également saluer l'ensemble des représentants ici présents, des différents États et des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. J'aimerais également saluer d'entrée de jeu notre directeur général de notre fonds, Manuel, le saluer, et j'aimerais peut-être féliciter également la création de notre fonds sur la biodiversité. Et j'aimerais, dans la même foulée, dire que mon pays, la République du Congo, qui a pour capitale Brazzaville et qui est au centre du bassin du Congo, le bassin du Congo qui étant le poumon, le 2e poumon aujourd'hui écologique mondial, avec plus de 10% de la biodiversité de la planète et premier capteur net de carbone. Donc mon pays, la République du Congo, s'emploie, suivant la vision en matière d'environnement de notre chef d'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui a la particularité également d'être le président de la commission climatique du bassin du Congo, qui réunit pas moins de 17 pays qui porte donc ce grand poumon vert qui est aujourd'hui le bassin du Congo, qui est le rempart de l'humanité après le bassin de l'Amazonie aujourd'hui, en rendant ce qu'on appelle ces services écosystémiques
et comme je vous l'ai rappelé, 10% donc de la biodiversité de la planète. Nous voulons également remercier tous les grands donateurs à ce stade pour rendre effectif la prise en compte de notre biodiversité. Nous avons beaucoup eu par le passé récent ce qu'on appelle des démarches déclaratives. 7 ans, ce n'est pas beaucoup, qui nous reste dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs de développement durable. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'objectif 3, celui qui est pour l'éradication de la pauvreté. Nous avons des populations autochtones, nous avons des peuples indigènes, et nous avons donc besoin d'accélération de la prise en compte donc, de l'abondement de ce fonds sur donc, la biodiversité. Mon pays, la République du Congo, est un acteur clé dans la lutte contre la déforestation et l'atténuation du changement climatique. Mon pays porte près de 23,5 millions d'hectares de forêts qui représentent une grande partie importante de notre forêt tropicale du bassin du Congo, avec un taux très faible de 0,6% de déforestation. Nous sommes, je tenais à le rappeler, parce que nous sommes aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo, mon pays, donc la République du Congo, nous abritons les plus grandes tourbières, ce qu'on appelle en anglais les peatlands, sur près de 165 500 km². Ces tourbières stockent pas moins de 31 milliards de tonnes de carbone. L'une des superficies qui occupe donc les 54 000 km² sont portées par mon pays, qui stocke 11 milliards de tonnes aujourd'hui de carbone. Donc leur importance est très cruciale, pas simplement parce qu'elles abritent une forte biodiversité, mais parce que également nos amis du GIEC, les experts le rappellent, sans la prise en compte des tourbières du bassin du Congo, aujourd'hui nous ne pouvons garder le cap des accords de Paris, à savoir maintenir le climat de notre planète à 1,5 degré Celsius, mais que nous basculerons à 3 à 4 degrés Celsius. C'est pourquoi mon pays, la République du Congo, avec qui est à la tête donc, de la commission climatique du bassin du Congo, va abriter en octobre prochain, les 26, 27 et 28 octobre prochains, un sommet, le sommet des 3 bassins des écosystèmes forestiers de biodiversité de la planète, qui sont l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est et le Mékong, et le bassin du Congo. Et je tenais à vous le dire pourquoi, parce que ces 3 bassins nous constituent à nous 3 80% des écosystèmes forestiers de la planète, et nous constituons également les 2 tiers des écosystèmes de biodiversité de la planète à hauteur de 67%. Et il est important que nous trouvions également des ressources, comment pouvoir concilier notre développement durable avec justement la protection donc, de ces écosystèmes. Ce sommet qui est soutenu et qui est coprésidé par les présidents de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo donc, et président de la commission climatique des 17 pays que constitue le bassin du Congo, qui est une des institutions sous-régionales de l'Union africaine, et également porté, coprésidé par le président Luiz Inácio Lula da Silva de la République du Brésil, mais également le président de l'Indonésie, M. Joko Widodo, de la République d'Indonésie, ainsi que le président Ali Bongo Ondimba, qui est à la tête de la Commission économique des États d'Afrique centrale et qui porte également le climat, et le président Étienne Félix Tshisekedi de la République du Congo. Et bien entendu, à ses côtés, nous allons avoir des différents partenaires des pays donc, de l'OCDE,
des pays donc, du bassin amazonien, comme je l'ai dit, de l'OCTA, de l'ASEAN, du côté donc, du Mekong également, et d'autres collectivités et représentations donc, locales. Et puis les différents experts et l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde et la société civile et les milieux d'affaires. Et nous avons le soutien donc, du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et nous travaillons étroitement avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et les Nations Unies pour le développement, ainsi que toutes les agences à l'image de l'UNESCO, la FAO et toutes les agences des Nations Unies qui sont mobilisées dans les 31 pays qui donc portent ces 3 poumons aujourd'hui qui sont les remparts de l'humanité. Donc voilà à peu près les enjeux centraux de ce sommet. C'est pour ça qu'il est important que je vous en décline un point important. L'un des points importants du sommet, c'est la réconciliation que nous voulons avoir entre le droit de l'environnement, le droit du climat et le droit de la biodiversité. Et cela tombe vraiment au bon moment, c'est vraiment le momentum aujourd'hui, concilier donc les différentes COP climat et les COP donc de biodiversité. Nous voulons également porter une coopération mondiale des 3 bassins qui sera constituée d'une force de proposition et de négociation donc dans les instances multilatérales du climat et de la biodiversité. Nous souhaitons également mettre en place et adopter les grandes lignes d'un schéma de gouvernance mondiale à travers des accords de coopération donc, entre nos 3 bassins et puis les autres partenaires techniques et financiers. Mais j'insisterai, je reviendrai sur le point essentiel, c'est décloisonner les questions climatiques et de biodiversité qui sont étroitement liées, sinon intrinsèquement liées, à l'échelle des problématiques donc écosystémiques et donc réconcilier le droit de l'environnement issu de l'accord de Kunming-Montréal avec le droit du climat issu de l'accord de Paris. Et enfin, constituer une organisation de proposition et de négociation légitime de référence au sein des instances multilatérales du climat et de la biodiversité. J'aimerais également rappeler que nous avons pris en compte également le certificat de biodiversité qui avait été évoqué pendant le One Forest Summit qui s'était tenu à Libreville et que nous sommes également en train de travailler étroitement avec tous les partenaires justement pour pouvoir conjuguer et concilier tout cela. Voilà, mesdames et messieurs, donc je vous l'ai dit, hein, nous sommes ce poumon par lequel la planète respire aujourd'hui au travers ces 3 coordinations des secrétariats que nous constituons et nous nous rendons vraiment ce service écosystémique inestimable. Telle est notre contribution pour l'humanité et pour la planète et nous souhaitons vraiment la mise en œuvre effective donc, de ce fonds. Oui, j'ai parlé tout à l'heure du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, excusez-moi, vraiment excusez-moi, qui est l'un des grands acteurs du sommet de Brazzaville qui se tiendra avec le président Lula, le président Joko, le président de la République du Gabon, Bongo, le président Denis Sassou Nguesso et bien entendu le secrétaire général des Nations Unies et les 31 pays que nous constituons, les pays du Nord qui sont invités, les partenaires techniques et financiers. Je vous l'ai dit que nous avons salué le retour des États-Unis d'Amérique dans les accords de Paris et nous avons également tous les autres pays des bassins du Congo qui seront donc présents aux côtés donc des 2 autres grands poumons verts de la planète. Voilà à peu près, il y a un site internet qui est ouvert et j'espère que vous allez vous enregistrer très nombreux afin que nous portons avant la COP 28 tous ces grands acquis et que nous allons pouvoir également mettre en place l'un des financements qu'il nous faut réellement accélérer dans la construction. C'est l'article 5 de l'accord de Paris. L'article 6, le mécanisme du financement d'un marché carbone souverain, ce qui permettrait aux États de ne pas gagner moins de 30 à 50% dans leur produit intérieur brut. Et là, je m'appuierai vraiment sur l'accord de Paris et nous souhaitons arriver à la COP 28 avec ces résultats. Donc nous avons l'étape aujourd'hui du climat qui va se tenir au Kenya. Nous avons donc l'étape également des
en marge des assemblées des Nations Unies sur le climat également à New York. Et nous avons également cette étape de Brazzaville les 26 et 27 et 28 octobre prochain dans le cadre donc du sommet des 3 grands écosystèmes de la planète, de biodiversité, de nos forêts tropicales mondiales et de notre biodiversité. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. We will now go to the delegation from Brazil. Delegation from Brazil. Thank you, Chair. Thank you for Canadian government for hosting us. Thank you for the First Nations hosting us in beautiful city of Vancouver. Yesterday's and today's welcome from the First Nations is very special for us, as our delegation is to be headed by our own Minister of Indigenous Peoples. She's still flying in and should be joining us tonight, but I could not help mentioning her leadership. She's the very first Minister of Indigenous Peoples in Brazil. It was created last January, and it's long overdue. In this sense, we were glad to host June's Council, where the GBF fund was approved by the Council. And we were, most importantly, very proud of proposing the amendment which will lead for the 20% goal of resources targeted to projects regarding indigenous peoples and local communities. As host of a large share of the world's biodiversity, Brazil is committed to do its part for the global biodiversity framework, just as we are committed to working for combating climate change, pollution. We have shown results in the few months of this government. Deforestation is falling, and we are committed to keep working to make deforestation drop even further. I joined South Africa in the crucial role of countries that host the most of the world's biodiversity, as these countries will have to bear a large share of the task of achieving the Kunming-Montreal GBF. And I praise Canada and the United Kingdom for their pledges for the new fund. In this sense, Brazil is very much looking forward to the very first meeting of the GBF Fund Council in early 2024. We have plenty to do. We have to move fast to make this fund start running, so that projects, impacts, global environmental benefits start as early as possible. Thank you. Thank you very much. I will now move to the delegation from Tanzania. Tanzania, you have the floor. Thank you very much, Chairperson. Please allow me to start by conveying our heartfelt greetings from Her Excellency President Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and the people of the beautiful country of United Republic of Tanzania. I would then like to take this opportunity to thank the Government of Canada for hosting us here in the city of Vancouver. I also take this opportunity to commend the GEF Secretariat for their tireless effort in making all logistics which made it possible for us to attend the 7th GEF Assembly. We say in Kiswahili, asante sana, which is thank you very much. Chairperson, the 7th GEF Assembly has come at a time when we are getting closer to the 2030 goals. Hence, it is a critical session for taking stock of our efforts towards ending biodiversity loss, pollution, combating climate change, and propelling inclusive, locally led conservation. The United Republic of Tanzania commends the various achievements made globally, including the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund.
It is our sincere hope that the operationalization of this fund will make us gain momentum in realizing the global ambition of reversing biodiversity loss and putting our planet on the trajectory to recovery. Chairperson, finally, to show our commitment, especially on the global agenda on food systems transformation, the United Republic of Tanzania will be hosting the Africa Food Systems 2023 Summit from September 5th to 8th in Dar es Salaam. The summit will be hosted by Her Excellency the President Samia Suluhu Hassan and will be co-organized by the AGRF Partners Group. The summit's theme, which is Recover, Regenerate, Act, Africa's Solutions to Food Systems Transformation, will be focusing on building back better food systems with youth and women at the center. It is expected that engagement of public and private sector in the dialogues will re-energize commitment in the food systems transformation. Therefore, on behalf of the United Republic of Tanzania, I extend a warm welcome to Tanzania. Karibuni sana in Swahili. Thank you very much. Asante sana, Kaka. Thank you. We now go to the delegation from the Democratic Republic of Congo. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même. La protection effective de la biodiversité au sein de la nature, dans le contexte actuel où la planète, notre planète mère, est confrontée aux méfaits du changement climatique, nécessite effectivement l'engagement de tous. L'engagement de tous sans distinction. Bien sûr, la responsabilité est collective, mais différenciée selon que l'on est pollueur ou pas. Parce que c'est de la pollution que pose les problèmes au niveau de la biodiversité. La mise en place du Fonds pour la biodiversité mondiale aujourd'hui, certes, c'est un résultat d'efforts de beaucoup d'États ici présents et même ceux qui ne sont pas représentés. Pour ce faire, la République démocratique du Congo félicite sincèrement tous les États et en particulier le gouvernement du Canada pour l'organisation de ces sommets. Mais néanmoins, la République démocratique du Congo souhaiterait rappeler que la réserve que nous avions émise lors de la COP 15 à Montréal, ce n'était pas pour bloquer la machine. La réserve était d'appeler tous les États finalement à mettre effectivement en application les dispositions de la Convention telle qu'adoptée depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, l'article 20, l'article 21, s'agissant d'un fonds spécial. Comme aujourd'hui, la majorité des États a souhaité ouvrir une fenêtre dans FEM, la RDC demeure vigilante. Vigilante pourquoi? Nous savons tous que le FEM n'est pas une institution étatique, c'est une organisation internationale. Le FEM a son statut. Ouvrir une fenêtre de fonds dans un fonds nécessite l'actualisation des statuts du FEM. Et nous sommes vigilants aussi dans l'accès des États à ces fonds. Nous sommes vigilants aussi dans l'équité en matière d'accès dans ces fonds. C'est très important parce que la République démocratique du Congo, au sein du bassin du Congo, nous sommes classés 5e mondial de par notre biodiversité. Nous avons une couverture de 62% des forêts au sein du bassin du Congo. Nous avons des tourbières. Nous avons tout ce qui est permis pour être appelé pays solution face aux enjeux du climat. Mais en échange, la République démocratique du Congo ne reçoit que des miettes pour la protection de la biodiversité. Qu'à cela ne tienne,
notre pays, la République démocratique du Congo, demeure globalement très engagé vers les opportunités nouvelles de financement innovants. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'abriter très prochainement, au mois de septembre, la toute première réunion du comité consultatif sur la mobilisation des ressources additionnelles de la biodiversité. Et la RDC en profitera pour faire une annonce sur la nouvelle stratégie de mobilisation des ressources dans le cadre du partenariat public-privé. Nous osons croire qu'avec cette nouvelle approche et cette nouvelle stratégie et cette innovation, notre biodiversité sera protégée. Sur ce, nous vous remercions et félicitons sincèrement la tenue de ce sommet. Merci. Merci beaucoup, Democratic Republic du Congo. We'll now turn the floor over to the delegation from Colombia. Colombia, bienvenido. Buenos días para todos y todas. El Gobierno de Colombia quiere agradecer al Gobierno de Canadá, a los pueblos originarios y a la ciudad de Vancouver por hospedar la 7ª Asamblea del Fondo para del GEF y a la Secretaría del GEF por la organización. Agradecemos también a Canadá y al Reino Unido por los anuncios de sus contribuciones al Fondo para el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal. Expresamos nuestra solidaridad y sentimientos de apoyo al pueblo de Canadá por la tragedia que han vivido en este verano con los incendios forestales en la Columbia Británica. El establecimiento del nuevo fondo GEF es una pieza central en la respuesta a una crisis donde los ecosistemas, las especies y nuestra propia supervivencia están en juego. No tenemos tiempo que perder. Esto exige una acción inmediata, guiada por las decisiones correctas. La responsabilidad que tenemos frente a nosotros, ante las personas, comunidades locales, mujeres y niños que esperan un futuro que valore la naturaleza y busque la convivencia armónica con sus territorios. Colombia es un país bello pero ensangrentado, uno de los países con mayor biodiversidad por superficie y un país con un conflicto armado persistente y complejo. Por eso es fundamental repensar nuestros modelos de desarrollo. La construcción de la paz depende de poner en el centro el valor de la vida en todas sus formas. Las posibilidades de conservar y restaurar la biodiversidad perdida nos abre un camino de esperanza para reconstruir la paz y la resiliencia en territorios que han estado en guerra y son cada vez más vulnerables a la triple crisis. En algunos países como el nuestro, las amenazas que supone el crimen organizado y su efecto en la pérdida acelerada de biodiversidad no solo suponen un reto para la naturaleza, sino también para las democracias. Son muchos los recursos provenientes de actividades ilícitas que están determinando la deforestación, el tráfico de especies y la contaminación por minería ilegal. Necesitamos cada vez más recursos que lo impidan y nos permitan conservar todas las formas de vida. Por lo tanto, para Colombia es fundamental encontrar mecanismos innovadores y pertinentes para acelerar el cumplimiento del marco de biodiversidad. Nos reconocemos ecodependientes, pero también interdependientes. Por eso nos complacemos en apoyar la ratificación del nuevo fondo, resultante de la decisión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. A nivel global, Colombia ha pedido al mundo avanzar conjuntamente en la identificación e implementación de mecanismos financieros innovadores que nos permitan atender la crisis ambiental y la crisis de deuda de países en desarrollo, que como Colombia somos ricos en biodiversidad y altamente vulnerables al cambio climático. El Fondo Marco Global para la Biodiversidad que hoy ratificamos
requiere la misma ambición con la que aprobamos el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, lo que esperamos pueda evidenciarse en las generosas contribuciones para capitalizar este mecanismo. Esto tiene particular importancia cuando hablamos de recursos de todas las fuentes y la necesidad de involucrar a las partes interesadas, soberanas y no soberanas. Dado que la biodiversidad está distribuida de manera desigual en todo el mundo, los países que concentran biodiversidad, así como áreas de alta integridad ecológica, estamos llamados a asumir una mayor parte de los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos del GEF, que son de naturaleza mundial. Esperamos que el apoyo a nuestros países sea consecuente al nivel de ambición que nos hemos trazado. Colombia desempeñó un papel fundamental en las negociaciones como miembro principal ante el Consejo en Brasilia e impulsó propuestas innovadoras y mediadoras que fueron críticas para lograr consenso en la creación del fondo. Una de estas propuestas que Colombia apoyó firmemente fue la de incluir una meta aspiracional del 20% en la asignación de recursos a proyectos que beneficien a pueblos indígenas y comunidades locales, en particular en las regiones más biodiversas del planeta como nuestra región. Esta iniciativa busca reconocer y revalorar el conocimiento y la sabiduría ancestral de estas comunidades, así como su papel crucial en la conservación y protección de la biodiversidad. El liderazgo de Colombia en estas negociaciones refleja su compromiso con la protección de la biodiversidad y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estamos a disposición para seguir apoyando este proceso y esperamos poder generar sinergias entre el fondo y otras iniciativas que buscan traducir la ambición del Marco Kunming-Montreal en acciones tangibles que generen un impacto, como el mecanismo del acelerador para la implementación del Plan de Acción de Biodiversidad, una alianza multiactor liderada por Colombia y el gobierno de Alemania, abierta a la participación de todos los países y a distintos actores con el propósito de garantizar un apoyo integral a los países en desarrollo que movilice todos los medios de implementación, así como el fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica e intercambio de experiencias que contribuyan a acelerar la implementación del marco a través del trabajo conjunto, determinado y ambicioso. Muchas gracias y espero que empecemos la implementación de manera expedita. Thank you very much to the delegation from Colombia. We will now cede the floor to the delegation from Cuba. Buenos días, señor presidente, señor Carlos Manuel Rodríguez, distinguidos delegados. Agradezco la cálida hospitalidad de las autoridades de Vancouver y a la Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por los esfuerzos realizados para la organización de la 7ª Asamblea Plenaria. Aunque lamentamos la falta de respuesta a los visados a más de la mitad de la delegación de Cuba, que nos impidió asistir a esta 7ª Asamblea en la composición prevista. Las políticas financieras predominantes hoy siguen imponiendo barreras al avance de los países en desarrollo, en su enfrentamiento en condiciones desiguales a la crisis multidimensional global imperante. Especial rechazo concitan medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales en política exterior, como el recrudecido bloqueo impuesto por sucesivas administraciones de Estados Unidos de América contra mi país por más de 60 años, y la inclusión de Cuba en la fraudulenta y unilateral lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, resultantes en enormes obstáculos para el uso del sistema bancario internacional y en la reciente negativa de las agencias de viajes vinculadas a esta 7ª Asamblea Plenaria en prestar servicios logísticos a los vuelos que se originen o tengan como destino la capital de mi país, La Habana. En medio de circunstancias nacionales e internacionales desafiantes y de continua merma de la voluntad política de países desarrollados por cumplir sus compromisos financieros
en los diversos acuerdos multilaterales medioambientales, Cuba ha desarrollado respuestas integradas para enfrentar los múltiples retos ambientales y de desarrollo. Desde el 2017 se adoptó el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocidos por todos allá en mi país como Tarea Vida. Este plan está basado en la ciencia nacional e internacional. Abarca todos los sectores y territorios del país y está enfocado en ecosistemas vulnerables y en la adaptación, que constituyen nuestras prioridades como Estado insular en desarrollo. Igualmente, se ha desarrollado un plan de enfrentamiento a los delitos e ilegalidades que afectan los recursos naturales, un programa nacional de diversidad biológica que define metas nacionales como contribución al marco global de biodiversidad Cumming-Montreal y una estrategia para la transición hacia una economía circular en Cuba. De nuestra experiencia, es imprescindible la participación e integración de los sectores, las comunidades y todos los involucrados, la educación, la comunicación, la implementación de la ciencia y la innovación, así como el financiamiento proveniente de todas las fuentes para lograr las transformaciones que se necesitan. Todos estos resultados nacionales honran el espíritu de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. En este contexto, consideramos que el trabajo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial se afianza como un importante mecanismo catalítico e innovador para el medio ambiente, que contribuye al logro de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se deben reconocer los esfuerzos del Fondo por una robusta y eficaz octava reposición, aunque sus montos contrastan con las cifras bimillonarias que se dedican a la carrera armamentista. El actual ritmo de degradación medioambiental solo aumentará de no producirse una transformación sustancial en los insostenibles patrones de producción y consumo generados por el actual sistema económico mundial imperante y en reducir las asimetrías del financiamiento. En este momento crucial, en que los ecosistemas globales están siendo sometidos a crecientes y irreversibles tensiones, necesitamos un fondo para el medio ambiente mundial más eficiente y efectivo en la asignación de los recursos y en el logro de sinergias, en el desempeño de sus agencias de implementación, en la simplificación de los procedimientos y mayor agilidad en su ciclo de proyectos y en el fortalecimiento de la fundamentación científica de los mismos. De igual manera, resulta de mucha importancia la ratificación por esta Asamblea del Fondo para el Marco Global para la Diversidad Biológica, que requiere contribuciones sustantivas y urgentes de todas las fuentes para la implementación de las metas mundiales de biodiversidad Cumming-Montreal. En su declaración el 4 de julio del 2023, en la reunión de ministros de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación de los Estados miembros del G77 y China, efectuada en La Habana, en Cuba, se instó a la comunidad internacional, en particular los países desarrollados, a proporcionar recursos nuevos, adicionales, adecuados y predecibles en concordancia con las necesidades y prioridades de los países en desarrollo para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Cuba ratifica su invariable voluntad política de continuar trabajando por el logro de los objetivos acordados en cada uno de los convenios internacionales medioambientales, promoviendo el fortalecimiento de la cooperación científica y técnica, la creación de capacidades en los países en desarrollo, la transferencia de tecnología, la cooperación norte-sur, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Muchas gracias. Thank you for that intervention from the delegation of Cuba. We have about 20 interventions left and about 1 hour left, so I would urge the remaining interventions to keep it as brief as possible. So we'll go next to the representatives from the Food and Agriculture Organization. Please proceed. Thank you. Mr. Chair, the Food and Agriculture Organization of the United Nations welcomes the approval of the Global Biodiversity Framework Fund and looks forward to supporting countries in achieving the GBF targets. Achieving food security and nutrition for all depends on biodiversity.
The food and agriculture are crucial parts of the global biodiversity framework. At least half of the 23 GBF targets relate to agri-food systems. And FAO is custodian of 4 GBF headline indicators to measure the achievement of targets 2, 5, and 10. FAO expertise spans across the action areas of the new fund's programming directions, including biodiversity restoration and sustainable use, land and sea use planning, engaging indigenous peoples and local communities, working with line ministries on policy development, and reducing pollution risks. FAO is ready to support countries in accelerating the design and implementation of the new GBFF projects and programs that restore degraded terrestrial, inland water, and coastal and marine ecosystems, ensure the sustainable use, harvesting, and trade of wild species, including fisheries, and promote sustainable agriculture, aquaculture, fisheries, and forestry. Thank you. Thank you very much for that intervention. We now turn to the delegation from China. Thank you, Chair. I'd like to thank the Government of Canada for your hospitality in hosting us in this very beautiful city, Vancouver. China welcomes the ratification of the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund and greatly commend the efforts by the Secretariat led by Carlos Manuelos. We expect that the GBF Fund will be operationalized as soon as possible to offer substantive support to countries in their endeavors on biodiversity and effective implementation of the Kunming-Montreal Global Diversity Framework. On resource mobilization, we applaud the announcement made by our Canadian host and the UK government and look forward to more developed country partners in accordance with the Article 420 of CBD to join. I'd like to brief the Assembly. China has already finalized the overall design of the Kunming Biodiversity Fund that was announced by Chinese President Xi in the first phase of COP15. And we are now working on establishing the Secretariat and the policy framework for the Kunming Biodiversity Fund. In this context, we expect the GEF to promote collaboration and complementarity with relevant financial mechanisms, including the GEF-8, the Kunming Biodiversity Fund, and the Green Climate Fund, etc., which will enable the GBF Fund to play a more catalytic role and maximize its biodiversity impact. We also expect the GBF Fund to increase its support for South-South cooperation. And China has been proactively promoting the construction of an ecological civilization and the protection of biodiversity. We are now integrating Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework into our national biodiversity conservation work. And we will work closely with all parties to enhance international exchanges and cooperation on biodiversity conservation and expedite practical cooperation through the GBF Fund. I thank you, Chair Perry. Thank you very much for those brief remarks. And I now turn to the delegation from Honduras. Gracias. Estimados miembros del Consejo, honorables ministros, secretarios ejecutivos de las convenciones, organizaciones de sociedad civil y comunidades indígenas. Antes que nada, dar las gracias a los pueblos canadienses por recibirnos, de igual manera al gobierno de Canadá y la ciudad de Vancouver por su hospitalidad. Saludamos al CEO Carlos Manuel Rodríguez, amigo,
por su trabajo y dedicación frente al GEF. En nombre de la presidenta Xiomara Castro y del Gobierno de Honduras, deseo expresar nuestros saludos y agradecimiento a todos los organizadores de esta 7ª Asamblea del GEF. Es un honor para mí poder estar aquí participando y quisiera comenzar mi intervención llamando siempre a una pequeña reflexión. Cuando nos dirigíamos hacia aquí a Vancouver, caían alertas sobre lo que estaba pasando con los incendios en la zona, y un año muy fuerte de incendios. Entonces, quisiéramos también llamar a la solidaridad con la población canadiense por estos fuertes impactos de estos incendios. Estamos presenciando una época donde constantemente vivimos rompiendo récords de olas de calor, de incendios, de lluvias e inundaciones, viendo cómo se afectan nuestros ecosistemas y a las personas que vivimos y dependemos directamente de ellos. Y cada vez menos distinción geográfica en relación entre el norte y el sur global a la exposición de estos eventos, y lo que todavía nos diferencia es la capacidad adaptativa en cada una de estas regiones, diferencias que están relacionadas a estas desigualdades históricas causadas por los diferentes sistemas extractivistas en que hemos vivido por los años. Honduras tiene un fuerte compromiso en trabajar y avanzar en la conservación, protección y buen manejo de estos recursos naturales y biodiversidad. Esto se ve reflejado en la materialización de esa voluntad por medio de un programa nacional, el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, en el cual este programa trabaja directamente en la restauración de ecosistemas y la protección de nuestros bosques, una asignación aproximada de presupuesto nacional de $32 millones. Eso hace el énfasis en nuestra preocupación y nuestra voluntad en seguir trabajando en ello. Para Honduras, el Fondo del Medio Ambiente Mundial representa un aliado importante para aumentar nuestra capacidad adaptativa y trabajar en la conservación de la biodiversidad y apalancar los esfuerzos y financiamiento para hacer frente al cambio climático, lucha contra la desertificación y contención de la contaminación terrestre y marítima. Desde la creación del fondo hemos ejecutado proyectos en distintas regiones del país, en distintos temas, que nos han permitido avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales, tanto internos como externos, nacionales como internacionales, y contribuir a generar medios de vida en armonía con la naturaleza. Celebramos y aplaudimos a las partes que están contribuyendo en el nuevo Fondo de Marco Global de la Biodiversidad. Para América Latina y para la región centroamericana nos alegra mucho, ya que representa una nueva oportunidad de financiamiento para poder seguir avanzando en las acciones necesarias para salvaguardar nuestra biodiversidad y ecosistemas, siendo también una de las áreas y regiones con alta biodiversidad. En el marco de esta asamblea quisiera agregar algunos puntos que consideramos como Honduras de alta importancia para discutir funcionamientos del fondo, pero también para su buena implementación. Primero, nuevamente felicitar al Consejo por la rapidez en la decisión de actuar con respecto al GEF. Con el lanzamiento de este fondo debemos tener claro el nexo entre la pérdida de biodiversidad, cambio climático y desertificación. Las dos primeras áreas normalmente reciben mayor atención y financiamiento que la tercera. Sin embargo, no podemos obviar la interrelación entre ellas y se deben crear esas estrategias para asegurar que se ejecuten acciones integrales. Segundo, hacer de conocimiento y reflexión que para Honduras la metodología del programa de pequeñas donaciones, o el SGP conocido en inglés, nos ha permitido tener un mecanismo que realiza desembolsos a través de procesos y procedimientos simplificados, con un mayor acceso para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto nos ha permitido tener mejores resultados en la conservación, medios de vida y aumento de las capacidades adaptativas locales. Es por eso que quisiéramos abogar por la revisión y el debido apoyo necesario que se pueda realizar a este mecanismo y este programa, ya que creemos fuertemente en la visión que a problemas locales hay que dar soluciones locales. Nuestro gobierno cree en el fortalecimiento de lo público como una herramienta para garantizar el bien común. Para esto es necesario que el Estado pueda contar con esas capacidades técnicas y materiales
que solo son posibles de adquirir a través de la experiencia. Es por esto que motivo a que aboguemos también por el fortalecimiento y la implementación nacional de los proyectos que nos permita generar esas capacidades internas y dar más sostenibilidad a las acciones. El modelo operativo del GEF ha mejorado en garantizar la relevancia de las intervenciones a nivel de país que están alineados a las realidades nacionales de cara a la implementación del GBF, donde forma parte de esa necesidad de formar de forma global. Debemos cumplir con metas altamente ambiciosas para asegurar mantener la vida en el planeta. Es necesario que sí reflexionemos sobre la agilidad de los procesos y lograr un mayor acceso hacia los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas y sus comunidades locales. Señoras y señores, así como estamos viviendo un momento de peligros ambientales constantes, también hemos visto avances en voluntad política para dar soluciones a la triple crisis que estamos viviendo. En los últimos meses, aparte de la aceptación del GBF, el framework y ahora con su fondo, también se ha trabajado en la adopción del Pacto para Preservar la Alta Mar, los esfuerzos por tener un acuerdo global para eliminar los desechos plásticos, el acuerdo para prohibir las subvenciones perjudiciales a la pesca, la aprobación de un fondo de pérdidas y daños, entre otros. Hay que estar alertas, pero sin perder la esperanza. El camino está claro y debemos trabajar hacia un cambio en el funcionamiento del sistema, especialmente el extractivista. Una gobernanza fuerte e inclusiva, soluciones integradas, innovadoras y una financiación sólida que se adapte a los contextos locales. Honduras, y puedo hablar por Centroamérica y la región SICA, estamos comprometidos en el cumplimiento en lo acordado del Kunming y Montreal, y queremos seguir avanzando. Muchas gracias por su apoyo. Thank you. We'll go next to the delegation from Costa Rica. Costa Rica, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, quisiera agradecer al gobierno de Canadá y a la nación Squamish y al GEF por la hospitalidad y por la organización de esta reunión en la bellísima ciudad de Vancouver. Y felicitar también a los ministros de Canadá, mi colega Gilbon, y al ministro de China por el gran logro del Kunming Montreal, que en el fondo el Global Biodiversity Framework, lo que estamos celebrando hoy es la adopción de que el fondo para el marco global de la biodiversidad se maneje dentro del GEF, lo cual es un gran logro. Y es un gran logro porque trae esperanza de nuevas fuentes, me parece a mí. Porque la magnitud del acuerdo de Kunming-Montreal del 30-30, incluyendo el océano global, es de tal magnitud que va a requerir que los fondos sean también novedosos. Y en este sentido, creo que ese es el gran reto que tiene por delante mi amigo don Carlos Manuel, el CEO del GEF, es lograr que este fondo vaya más allá de las fuentes tradicionales de financiamiento. Y así fue concebido y ese es el reto que se le pasa al GEF. Y dentro de esto me honra decir que en Costa Rica ya estamos trabajando con el GEF en temas que apuntan al 30-30, por supuesto, a la incorporación o la integración, digamos, de mainstreaming, por llamarlo de alguna manera, la biodiversidad, integración profunda de la biodiversidad en la economía del uso de la tierra, con un proyecto con el GEF que tiene que ver con el 30-30 en lo terrestre, y que igualmente asumimos el reto del 30-30 en el océano, donde Costa Rica es rico y vasto, 10 veces más grande nuestro océano territorial que en tierra, y asumimos, y en ese sentido aprovecho para anunciar que Costa Rica en el 2024 tendrá un evento de alto nivel relacionado a la Cumbre de las Naciones Unidas de Océanos que organiza junto con Francia para el 2025, y los queremos invitar a este evento de alto nivel que nos concentraremos en acción,
Costa Rica siempre se ha caracterizado por la acción y así lo queremos hacer también en el tema del océano, que es parte de los retos grandes que se trae con el agreement, con el acuerdo de Kunming-Montreal, donde proteger el 30% del océano es un enorme reto y tenemos que buscar mecanismos fuertes y novedosos. También nos complace anunciar que Costa Rica ha trabajado fuertemente en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad por pueblos indígenas. Hoy día, con diferentes mecanismos y fuentes, desde el Banco Mundial hasta el Fondo Verde del Clima, y propios como el impuesto a los combustibles fósiles, Costa Rica tiene ya el acuerdo suficiente con todos los pueblos, los 22 pueblos indígenas de la nación y suficientes fondos para la totalidad del territorio indígena para que reciba el pago por servicios ambientales. Esto nos hace muy orgullosos y ese es un tema que ya estamos en implementación, muy merecido, por cierto. Segundo, el tema importante es un nuevo modelo de pago por servicios ambientales para la biodiversidad, donde incluyamos ya desde el principio las aspiraciones a las fuentes de financiamiento nuevos que tendrá el Fondo para el Marco Global de Biodiversidad que hoy día se adopta en el GEF. Temas donde los derechos y las responsabilidades sobre los materiales y el acceso al material genético ya sean parte de los financiamientos internos y externos. Queremos ir construyendo junto con el GEF, experimentando adelante cuáles van a ser estas nuevas fuentes de financiamiento, porque si no incluimos al sector privado de una manera contundente y en los derechos sobre la biodiversidad, no vamos a poder levantar los fondos requeridos para cumplir con las muy ambiciosas metas de lograr el 30-30 de conservación y reversar la pérdida de biodiversidad. Entonces, en este reto vuelvo a felicitar de nuevo a la Secretaría del GEF y al GEF por haber preparado tan rápido y haber adoptado traernos tan rápido un fondo dedicado a la biodiversidad y especialmente al acuerdo marco de biodiversidad adoptado en Kunming-Montreal. Muchas gracias. Thank you very much. We'll go to the delegation from Lesotho. Lesotho, you have the floor. Thank you, Chairperson. The Kingdom of Lesotho wishes to thank the GEF Secretariat for organizing this assembly, the Government of Canada for hosting us, and the First Nations for welcoming us to their unceded lands. The Kingdom of Lesotho also wishes to thank the governments of Canada and United Kingdom for the pledges made and invites all parties in a position to do so to contribute to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Fund and to honor all pledges made. Ratification of the fund is an important milestone in ensuring that least developed countries and small island developing states reach the goals of the Global Biodiversity Framework in the short time frame that is left. We welcome the statement by the GEF CEO assuring a speedy disbursement of the funds. Thank you. Thank you to the delegation from Lesotho. We now turn to the Global Environment Facility CSO Network. The GEF CSO Network, you have the floor. Mr. Chair, on behalf of the GEF CSO Network, we would like to thank you for this great initiative. We support this fund, make it happen, and tremendous hard work done by the GEF Secretariat and Council members and all connected parties. First of all, I would like to focus on the message from the CEO on innovation. The key challenge today in front of us, if we don't go for real innovation, then forest fire from here a few kilometers away, it is coming. So the time to act right now. If we want to do that, we have to be innovative in some particular areas. Number one, the accessing to the funding, it should be direct.
what from the IPAC recommended, we strongly support. Second, the time for accessing to this fund, it should be within 6 months, not more than that. We should have a very quantitative and qualitative baseline with measurable indicators so that at the end of the day, we know from where we started. Education is one of the most important issue for every part of the GEF focal areas and this fund as well. So we recommend education should be one of the key components to let the new generations know about this biodiversity, their roles, responsibilities, and how to protect them. To ensure this on, we also support the inclusiveness, whole of society approach, where countries with the governments, with the civil society, private sector, indigenous peoples group, youth, gender, everyone work together with defined roles and responsibilities so that we can ensure immediate impact as soon as possible for saving our planet and saving our nations. Thank you very much. Thank you very much. We will now go to the delegation from the Cook Islands. Cook Islands, you have the floor. Thank you, Chair. Kia ora and warm Pacific greetings. The Cook Islands is honored to participate in this prestigious assembly, and we extend our appreciation and gratitude to the leaders of the First Nations for their heartfelt welcome to their beautiful traditional and unceded lands, to the Government of Canada and the Global Environment Facility for gathering us here this week in the incredible city of Vancouver. Esteemed delegates, today we have come together to dialogue on progress we are making to accelerate the efforts in protecting global biodiversity, ending pollution and nature loss, and combating climate impacts in our respective regions. As large oceanic countries and territories, we are custodians of nearly 20% of the Earth's surface, and we place great cultural and spiritual value on our ocean and land as our common heritage. The Blue Pacific has been grappling with the catastrophic human-induced issues for far too long, so we consider these issues this week. The first step should always be to take a long, hard look at the state of well-being of our most vulnerable. Despite having one of the smallest carbon footprints, inconsequential in fact, we are amongst the first to suffer catastrophic impacts of climate change due to our severe vulnerabilities. The Cook Islands EEZ extends across 2 million square kilometers, representing 99.99% of our territory. The protection and sustainable use of our ocean and its rich life is of paramount importance for our island nation as traditional stewards of our lands and seas. In this regard, the different topics being discussed in this assembly are central to our considerations. For the Blue Pacific, the key to accelerating greater ambition to protect biodiversity, correct the damage of pollution and unsustainable development, reduce greenhouse gas emissions, mitigate climate change impacts, and promote sustainable conservation lies in finance. And for many of us here today, access to finance remains a critical barrier to our pursuits to accelerate our 30 by 30 conservation targets under the Global Biodiversity Framework. We take this opportunity to thank the generous pledges from Canada and United Kingdom and to celebrate the successful establishment of the Global Biodiversity Framework Fund. Esteemed colleagues, the path to achieving the 30 by 30 conservation targets is escaping our hold if we do not act now. We have heard over the last few days how we have to accelerate our implementation efforts. As we continue to adapt to new realities, we are faced with the daunting task of financing our conservation efforts with limited resources and inadequate fiscal infrastructures. We are being pulled under by a perfect storm of crises for which our collective small islands developing states continue to suffer the most severe of the consequences. For the Blue Pacific, our response is anchored in our 2050 strategy for the Blue Pacific continent, a roadmap for Pacific action that builds on our collective aim to achieve carbon neutrality in the Pacific by 2050. The 2050 strategy is a collective vision that is deeply rooted in the Pacific context, amplifying our united voices in solidarity to support delivery of action-oriented solutions, particularly in the context of accelerated climate action and biodiversity conservation.
As the Cook Islands prepares to host the 52nd Pacific Islands Forum Leaders meeting in November, our region also prepares to finalize a clear, comprehensive, and coordinated implementation plan that will operationalize the Pacific's pinnacle strategic plan for sustainable development and the protection of nature. This not only requires new approaches and innovative solutions, but fundamental reform of global cooperation and coordination. These insights fit squarely within the scope and objectives of this year's forum as we seek to foster collaboration, mutual growth, and shared success to promote, partner, and prosper together. We thank the GEF's leadership to acknowledge the contributions and needs and special circumstances of small islands developing states. For the Blue Pacific, these are partnerships based on a mutual understanding, a deep respect for sovereignty, and an even deeper appreciation of our roles and responsibilities to this global challenge. Pacific Partnerships for Prosperity is the action we seek to secure our region and our people as we continue our preparations to implement our 2050 strategy for the Blue Pacific continent. And with those remarks, esteemed colleagues, I urge the global community to join the Pacific in being stronger and more ambitious when addressing the wider range of challenges we face. Our region must urgently shift into high gear. The people of the Pacific cannot afford to wait for change any longer. We look towards our fellow leaders present here this week to join us in this journey to ensure that we prosper together and leave no one behind. I thank you all. Kia ora nei kia manuia. Thank you so much. Now let me pass the floor to our Secretary, William Elhurst, that has an announcement for the plenary. Thank you very much, CEO. As you have noticed, surely we've gone over our time allotted for the GBFF item, but we will not cut off your interventions. But we will move item 5, which was supposed to take place at this time, to the afternoon. So please be punctual at 2 o'clock so we can do that. And the items that were going to be done this afternoon at that time, 8, 11, 10, and 16, will be taken on the morning of Friday. The roundtables scheduled for this afternoon will remain the same. So the plenary will have 2 high-level segments followed, one following the other, obviously. Thank you. Thank you, Secretary. Let me now allow to give the floor to Zimbabwe, followed by Myanmar. Thank you, Chair. As this is the first time the delegation of the Republic of Zimbabwe is taking the floor, to congratulate the Government of Canada and the GEF Secretariat for the successful hosting of this assembly. Zimbabwe welcomes the ratification of the decision to establish the GBF Fund and applauds the work done by both the Secretariat and GEF Council in the establishment of this important fund. We are particularly happy that the fund will use existing GEF structures. We call upon the GEF Secretariat to ensure access procedures to the GBFF will be simple, flexible, and predictable, which we believe the GEF has been trying to achieve with existing funds. Chair, we again take this opportunity to applaud the governments of Canada and the UK for setting the tone and pledging to this fund, and encourage all willing to do so. As Zimbabwe, we believe we are already making in-kind contributions through current efforts to maintain stable and viable ecosystems. Chair, as Zimbabwe, we have just finalized our first Zimbabwe Biodiversity Economy Report, which we believe will assist us to provide a framework to measure and improve the status and contribution of biodiversity to our national economy. We pledge to play our part through local actions with global impacts as we continue to fight biodiversity loss, climate change, poaching, and illegal trade. It is our sincere hope that the operationalization of this fund will assist us and other recipient countries to play our part in achieving global targets.
Lastly, Chair, I believe my delegation is not the only one experiencing technical difficulties with translation on the English channel. It's going on and off intermittently. We kindly request that this be rectified. Thank you, Chair. Thank you very much to Zimbabwe for that intervention, and we are working to resolve that technical issue with the English translation. We now invite the delegation from Myanmar. Myanmar, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. And first, I would like to join the previous speaker in expressing our appreciation to the Government of Canada and the GEF for organizing these important meetings, as well as for the warm welcome extended to me and my delegations. We welcome the ratification of the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund, and Myanmar is committed to working closely with the international community to ensure a healthy planet with healthy people, as well as the GEF target. We highly appreciate the GEF for extending financial support to Myanmar in implementing the innovative projects. The financial support given by the GEF to Myanmar has greatly contributed to our action to tackle climate, biodiversity, and land degradation issue. As one of the recipient countries, Myanmar looks forward to continue receiving necessary funding support for the implementation of our proposed projects. Thank you, Mr. Chair. Thank you to Myanmar for that intervention. We next invite Nepal, the Kingdom of Nepal, to make your intervention. Nepal, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Let me begin by thanking Government of Canada for hosting this event and for your generous commitment to GEF. Nepal is a contributor of oxygen to entire humanity by protecting forests in its 45% of land area, and remains as the greatest source of fresh water for more than 1 billion people of South Asia. We have a strong commitment in global biodiversity conservation and protection of rare and endangered species of wild animals, which is being demonstrated by tripling the number of tigers and doubling rhinos in a decade. At the same time, we have wide varieties of vegetation, topography, and climate. Nepal is making sincere efforts in biodiversity conservation. It is not only important to Nepal alone, it is in fact an asset for human civilization. However, Nepal is facing huge climate risk, ranks 10th in the world. In recent years, number of flooding and landslides, torrential rainfall and droughts are increasing, and high risk of glacial lakes bursting. It is projected that mean annual temperature in Nepal to increase between 0.5 Celsius and 2.0 Celsius by 2030s. To mitigate and to adapt the adverse consequences of climate change, financing requirement is substantial and estimated to be nearly $50 billion by 2050. I strongly urge for effective delivery of climate finance programs and projects in the countries of high need of resource and solution, including through GBFF. I strongly feel that unless or until we have integrated and holistic approach in implementation, size of the financing alone wouldn't be much effective. On behalf of the highly climate vulnerable countries like Nepal, I urge to focus on quality of investment to ensure that climate action will be equally
contributing in enhancing life and livelihood of the local people. In my view, environmental sustainability without significant investment in people is unlikely to achieve. I want to underscore that climate funds and facilities need to rely on country system. Program activities should be designed in such a way that results will be tangible and addresses need of the people, and significant resources would be invested in core project activities. I call on the good work we can do together and contribute our best to address multidimensional effects of climate change. Thank you very much. Thank you to the delegation from Nepal. We next turn to the delegation from St. Kitts and Nevis. Please proceed. St. Kitts and Nevis. The Honorable Ahmed Hussein, Minister of International Development, and the Honorable Stephen Gilbo, Minister of Environment and Climate Change, Mr. Carlos Manuel Rodriguez, Chairperson and Chief Executive Officer of the Global Environment Facility. On behalf of the government and people of St. Kitts and Nevis, I extend appreciation to the government and people of Canada, the city of Vancouver, and of course the indigenous keepers of this unceded land for the hospitality and warmth extended to the delegates of the GEF fraternity. As we meet, floods and fires continue to devastate and destroy lives and livelihoods across the planet, even right here in the beautiful province of British Columbia. On behalf of the government and people of St. Kitts and Nevis, I register sentiments of solidarity. This loud bi-coastal fire alarm we are witnessing in Canada is a gut-wrenching reminder of our common vulnerabilities and the necessity for us to work together to reverse this ruinous crisis. Canada has walked with St. Kitts and Nevis since our day of independence 40 years ago, and as we pay tribute to this ever-growing partnership, we view this GEF gathering as an opportunity to tighten our bonds of friendship and battle together the scourge and scars of the climate crisis. Our work at this defining moment calls for a vision of co-building and co-designing sustainable and resilient states, anchored on future-proofing our shared communities and countries. We also acknowledge Mr. Carlos Manuel Rodriguez for his stewardship of this particularly important global partner in environmental management and sustainable development. St. Kitts and Nevis commends the approval of the programming directions for the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Fund at the 64th GEF Council meeting and look forward to its operationalization. The fund will support the protection and regeneration of our biodiversity, inclusive of our marine biodiversity, which for large ocean SIDS accounts for more than 95% of our jurisdictions. We extend profound appreciation to the GEF donor countries for their unwavering support to large ocean SIDS and least developed countries during the negotiation process regarding access to a higher proportion of the anticipated financing accessible to GEF recipient countries. Colleagues, the year 2030 is fast approaching, and there remains much work to be done in our collective effort to have transformational change through the achievement of the SDGs and our ambitions for biodiversity. This requires continued dialogue and alignment of objectives and financing. The GEF has recognized the need for these important steps, evidenced by its provision of grant resources to its recipient countries and its ongoing relations with the executives of the environmental conventions and other international institutions such as the Adaptation Fund, the Green Climate Fund, the UN Forum on Forests, and the UN Permanent Forum on Indigenous Issues.
Although we commend the engagement, increased effort is needed to fully address resource mobilization in a manner that does not further compound the cycle of indebtedness, which is a prevailing risk to the creation of a resilient environmental, economic, and social development landscape in large ocean SIDS, particularly within the Caribbean region. In this context, we embrace the opportunity to secure multi-island partnerships working with our Caribbean neighbors of France, the Netherlands, and the United States. St. Kitts and Nevis has made clear its own call to action for protecting biodiversity, addressing plastic pollution and marine waste, and promoting sustainability through its transformation plan to become a sustainable island state premised on innovation, inclusion, justice, biodiversity protection, climate resilience, and social protection, and importantly, the radical transformation of the energy sector. We salute Canada, the UK, Japan, and other partners which are stepping into the breach as we secure our life-sustaining ecosystems. Thank you. Thank you very much. I will next cede the floor to Bangladesh. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you for hosting GEF 7th Assembly. We'd also like to extend our profound and sincere empathy and solidarity to the people of Canada in the context of this fire crisis. We'd like to extend heartfelt thanks to GEF colleagues for their efforts for organizing this 7th Assembly. Bangladesh would like to congratulate GEF and all the parties to establish GBF Fund. And also, we would express appreciation and congratulations to the Government of Canada, UK for their generous instant contribution in the GBF Fund. Bangladesh is greatly encouraged to see the global commitment to GBF. This is indeed an opportunity for Bangladesh, which is a biodiversity-rich country, but extremely vulnerable in the context of climate change, and also having 170 million population fighting with economic development and also for food security and other basic survival rights. And in this context, GBF Fund is a hope for the country to work and ensure a commitment in the Kunming Monitoring Protocol we have committed. Would like to congratulate the chair and vice chair for being elected, and Bangladesh solicits much more contribution to this fund from the developed countries. Being one of the most vulnerable countries to climate change, we find this fund would be vital for us to make our country much more resilient with the conservation of biodiversity and our diverse ecosystem. Thank you. Thank you very much to Bangladesh. We now go to the delegation from Cape Verde. Thank you, Chair. On behalf of Government of Cape Verde, I congratulate you and Vice Chairs for your election. I take this opportunity to express my country's solidarity with Canada for the massive wildfires this country is facing. We welcome the ratification of the Global Biodiversity Framework Fund and the commitment of Canada and United Kingdom to contribute substantially to its realities and realizations and other supports. As a small island developing state, we are convinced that this fund will be another essential tool to help islands and other developing countries to face many challenges in the
conservation of biodiversity, particularly to achieve the 30-30 biodiversity target. The seed's biodiversity is fragile and severely threatened by climate change. We encourage the GEF to look carefully at the procedures for accessing GBF funds by seeds, taking into account the principle of the common but differentiated responsibilities. Thank you. Thank you very much to Cape Verde delegation. I now turn to the delegation from Nigeria. You have the floor. Nigeria. Good morning, Chair. I bring you greetings from Nigeria and to also propose the following intervention. Nigeria welcomes the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund, which is potentially a significant step towards mobilizing finance for biodiversity. Nigeria would like to request that the GBFF should be used to launch a needs assessment focused on identifying gaps and challenges with current GEF procurement processes to ensure the newly established fund is not affected by the same procurement concerns. Nigeria requests for the fund to ensure that target 4 of the adopted Montreal Global Biodiversity Framework is included in the targets directly eligible to receive funding under the GBF fund. Action areas, that is, countries should be able to seek funds for actions linked to the recovery of species that are independent from actions targeting the expansion of protected areas. We hope that if some of these interventions are incorporated in the framework, we will have a well and enhanced biodiversity for our planet. Thank you very much. Thank you to the delegation of Nigeria. We now turn to the delegation of Nicaragua. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos iniciar saludando al pueblo y gobierno de Canadá y también a la ciudad de Vancouver por esta importante sesión, asamblea y también por el pueblo cariñoso y amable de esta excelente ciudad. También queremos expresar nuestro agradecimiento y felicitaciones a la Secretaría del GEF, a todo su equipo y su CEO por esta excelente asamblea y también el excelente apoyo que hemos recibido para poder participar en esta importante asamblea. Queremos también expresar nuestro agradecimiento por todo el apoyo que el GEF ha venido desarrollando y nos ha venido dando como país, como población, como pueblos, ¿verdad?, a poder movilizar una agenda ambiental relevante en línea con nuestras propias necesidades y circunstancias nacionales. Entonces, quisiéramos aprovechar este espacio para decir que este tema de diálogos, de colaboración y acercamiento en línea con nuestra agenda nacional debe ser un tema permanente y que debe venirse fortaleciendo. También tenemos nuestra obligación de mencionar la gran importancia que tiene el Fondo de Biodiversidad y por eso Nicaragua apoya esta iniciativa, que consideramos es un gran ejemplo y es un espacio importante para apalancar, promover otras colaboraciones importantes, tanto de las iniciativas multilaterales, bilaterales, pero también de la empresa privada. Esto va a ser un espacio de encuentro y de enfoque común a nivel global para poder operativizar. Tenemos que también resaltar, ¿verdad?, la respuesta rápida de la Secretaría del GEF y nuestros países en poder movilizar esta iniciativa, la cual es totalmente pertinente y responde a la urgencia que tenemos. Está alineada a esa urgencia, la cual todos hemos venido mencionando. Por lo tanto, su puesta en marcha debe ser pronta y debe estarse implementando de forma eficiente, eficaz, y debemos de tomar las lecciones aprendidas
también de otras ventanillas del GEF, en que podamos apoyar, podamos velar para que las agencias implementadoras responda cada vez a las agendas nacionales. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta para eficientizar este mecanismo. También queremos expresar que este fondo de biodiversidad es un fondo para los pueblos originarios y afrodescendientes. Esto debe ser para ellos y por lo tanto su protagonismo debe ser claro, debe ser transparente y debe ser tomado en cuenta en todos los procesos de trabajo, desde las consultas previa libre informada hasta la implementación y toma de decisiones. Es un fondo totalmente alineado a su forma de vida, alineado a su cultura y a sus tradiciones. Por lo tanto, celebramos y quisiéramos que de esa manera podamos ver la implementación de este fondo. Por otro lado, queremos que este fondo también venga a fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas, el instrumento que tenemos para poder marcar presencia institucional, apoyar, facilitar la implementación y el aseguramiento de este trabajo del Fondo de Biodiversidad. Y también los bosques deben ser considerados patrimonio global, están enfrentando cada vez más degradaciones por el cambio climático y que una vez que estos bosques se degradan, el siguiente paso es la deforestación por la actividad humana. Por lo tanto, los bosques que albergan la biodiversidad deben ser vistos como un patrimonio global y la deforestación y degradación debe ser considerado como un delito para la humanidad. Por eso creemos que este es el espacio adecuado, ¿verdad?, en poder generar la economía verde, la economía pertinente, la economía integrada con las comunidades para buscar soluciones basadas en la naturaleza. En ese sentido también, y para finalizar, es un espacio para continuar fortaleciendo los ministerios de Ambiente y la agenda nacional, tanto ambiental como de cambio climático y otros temas que son relevantes para nuestros pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchas gracias. Next, we go to the delegation from Ecuador. Ecuador, you have the floor. Señor presidente, equipo de la Secretaría, autoridades del Gobierno de Canadá, señores ministros, amigos, es para nosotros un gran orgullo participar a nombre del Gobierno del Ecuador en tan trascendente asamblea, en la que estoy seguro reafirmamos la voluntad de los Estados partes por avanzar en los principales temas que necesitamos encaminar para sumar esfuerzos frente a las crisis ambientales globales que estamos atravesando. Debo iniciar agradeciendo, por supuesto, al Gobierno de Canadá por ser un espectacular anfitrión, pero además expresar toda la solidaridad del pueblo ecuatoriano ante los incendios forestales que están enfrentando ahora mismo. Como país, Ecuador ha venido ejecutando una serie de medidas justamente para apoyar con el cumplimiento de la coalición de alta ambición. Hemos logrado, pues, incrementar nuestra superficie bajo protección en algo más de 6 millones de hectáreas, incluyendo una de ellas que nos llevó, por supuesto, a realizar el mayor canje de deuda por conservación del mundo, algo pues que por supuesto nos enorgullece. Es importante mencionar que así como todos los esfuerzos que venimos desarrollando, se hacen con la visión de que los mismos sean incorporados dentro de los futuros reportes nacionales para el CBD y el cumplimiento, por supuesto, del Marco Mundial para la Biodiversidad del Coming Montreal. En ese sentido, Ecuador hoy llega a alcanzar el 25% de su territorio bajo algún mecanismo de conservación. En ese marco, en el marco de la aplicación de los objetivos internacionales y nacionales referentes específicamente a la Meta 3, es evidente que se requiere una mayor movilización de recursos, pero sobre todo a través de nuevas modalidades de financiamiento, por ejemplo, los canjes de deuda, la filantropía y fondos como aquel del que tanto se ha hablado el día de hoy y que, por cierto, pues aplaudo la iniciativa y las generosas donaciones que se han efectuado al mismo. Pero por la integralidad que demanda esta meta, sería también oportuno contar con oportunidades que faciliten, además, la creación de capacidades, la transferencia de tecnología y, por supuesto, la cooperación científica que nos permita lograr esquemas pues, más robustos en la toma de decisiones, con sistemas de información que sean vanguardistas. No puedo, pues, sino
manifestar que Ecuador estará atento para participar activamente en el desarrollo y en la puesta en marcha del nuevo fondo en el marco del GEF para la implementación de este marco Kunming-Montreal, y toda medida que esté relacionada al cumplimiento de este objetivo será pues de nuestro particular interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much to the representative from Ecuador. Before we pass the floor over to the delegation from Uganda, I just want to welcome the Vice Chair, Mr. Prakash Mahat, Finance Minister of Nepal, to continue the rest of the meeting as I have to go to another engagement. Mr. Mahat, please proceed. Go ahead. Thank you very much. And before I invite Uganda, I would like to thank Panama for proposing and Netherlands for endorsing me as a vice chair of this meeting. And thank you all the delegates for endorsing. Thank you very much. Now I invite Uganda to give your remark. Next is Togo. Thank you, Mr. Chairman. I would like to congratulate and appreciate Canada for the warm welcome. I also want to thank the CEO of GEF for steering the GF to the very great heights that today it has seen the born of the Global Biodiversity Framework Fund. Congratulations to all of us. I bring you greetings from the Pearl of Africa and from His Excellency, the President of the Republic of Uganda, His Excellency General Yoweri Museveni. Mr. Chairman, we appreciate the establishment of the fund and that it will operate within the existing GEF procedures. However, Ugandan would like to make a proposal. We shall later submit a written full document to that effect, but allow us to propose that the Global Fund should be managed by the Executive Committee with equal membership from developed and developing countries. The committee should report every 2 years of the meeting of parties on its operations. And we would like to see the women greatly represented because we are the greatest stakeholders. The calamities we are seeing globally are not about to go away. The fires, the floods, the droughts, and outbreaks of unknown or not common diseases has become normal. It is no longer an emergency. It has become year in and out. Its occurrence is now predictable. We need to quickly accelerate the process to these funds. We want to thank the UK, United Kingdom, and Canada for the contribution towards this fund. We encourage others who are also able to quickly make a commitment. However, we also want to remind those who made earlier commitments that it is now time that we have the fund to make it good. The fund established will go a long way to help us, especially the developing countries which are not greatly greenhouse emitters, to do the interventions. Uganda as a country, we are well known for all the efforts we are making in adaptation, and we have gone a long way to mainstream all our activities in the various
government agencies. It is not by mistake that the President of the Republic of Uganda was recognized for all this effort and rewarded. We are making it through the communities as we conserve the biodiversity. However, we urgently need the funds to help for our people to have an alternative sources of livelihood. Without that, it cannot be sustainable. We greatly believe in nature-based solutions that is greatly embedded in our values and cultures that will answer the global dilemma. On the accountability, Uganda, we are proposing for a mechanism to promote a culture of accountability where it is possible to access metadata, including establishing a system of transparent stewardship where data which is accessed are stored in public databases, are periodically publicized, for example, in the data catalogs, especially finances mobilized and disbursed to parties through implementing agencies. As we stand now, it has been a black spot. It's not known, it's not clear, but we want this to be strengthened. We stand with the rest of the world to make all efforts that the protection of biodiversity and the effect of climate change are mitigated, that will give a better future for the globe, for God and my country. Thank you. Now I recognize Togo. Merci, Monsieur le Vice-président. C'est avec un grand plaisir que la délégation du Togo prend part à cette 7e Assemblée générale du FEM. Nous remercions le gouvernement du Canada pour avoir bien voulu prêter sa terre à cette importante rencontre dans le contexte très peu aisé qui est le sien à l'heure actuelle. Mon pays, le Togo, à l'instar des pays en développement, accueille avec grande satisfaction l'avènement de ce fonds, fruit des conclusions auxquelles nous sommes parvenus à la COP15, et tient ici à témoigner toute sa reconnaissance au gouvernement du Canada, au Royaume-Uni, pour l'annonce de leur contribution. Il invite tous les autres pays donateurs à leur emboîter le pas. Nous plaidons pour un accès rapide à ces fonds, non seulement pour le temps qui nous sépare de 2030, mais aussi pour le soulagement sans délai de nos populations. Nous ne saurons clore notre propos sans remercier le secrétariat du FEM, avec à sa tête Carlos Manuel pour son engagement et ses appuis multiformes aux côtés de nos pays. À PKK, merci beaucoup. Thank you. Now I recognize the representatives from Belize. Chair, let me first congratulate you on your nomination and that of the two vice chairs. Allow me to congratulate CEO Carlos Manuel Rodriguez and his GEF team in the organization of this successful 7th Assembly and for recognizing the importance of incorporating inclusivity along integration in the management and governance of the GEF going forward. We also extend our gratitude to the GEF for its strong leadership as it continues to play an integral role as a financial mechanism of environmental conventions. Also, I wish to thank the government and all the people of Canada
for their gracious and warm hospitality and the hosting of this event. We are most thankful to the people of the First Nations for their welcome, for sharing their knowledge and experience, and allowing us to share in the splendor of this beautiful city of Vancouver. Chair, Belize strongly supports the establishment and ratification of the GBF Fund and congratulates and thanks those countries and private sector organizations that have pledged and continue to pledge to the funding of the new facility and to the successful implementation of the GBF Fund. For Belize and other SIDS, this fund is critical for the implementation of our commitments under the GBF. We are committed to do our part in the success of the GBF. Additionally, Belize pledges to do our part in re-energizing and increasing our own environment and other nature trust funds, both terrestrial and marine, through various avenues, including payment for environmental services, tourism, pollution taxes, CITES, logging and other natural resource use taxes, crowdfunding, and other sources. We are certainly pleased to know that increased funding will be allocated to those most vulnerable countries who have for many years been at the receiving end of the effects of the causes of pollution, climate change, and biodiversity loss. While we continue to conserve more than 60% of our country under forest cover, with 39% in protected areas, the conservation of wetlands and Ramsar sites, and have pledged to conserve 30% of our marine space, which includes the largest living barrier reef system, a UNESCO World Heritage Site, all by 2026, well ahead of 2030. We will do more in biodiversity conservation, in fulfilling our GBF commitments, and so contribute to an increase in the global biodiversity and ecosystem restoration. Chair, please receive greetings and best wishes from Prime Minister John Briceño and the people and government of Belize. I thank you. Thank you. Now, I recognize the representative from Peru. Buenos días. Desde el Perú les hacemos llegar el saludo de nuestra ministra del Ambiente, doctora Albina Ruiz, y manifestamos el agradecimiento al Gobierno de Canadá y a la Secretaría del GEF por la organización de esta asamblea y por tan amable acogida. Asimismo, a las delegaciones de los países presentes por la valiosa oportunidad de compartir sus experiencias durante estos días. La enorme riqueza y diversidad biológica del Perú contrasta con las amenazas y presiones a la biodiversidad, debido a que poseemos poblaciones y ecosistemas altamente vulnerables, como los bosques amazónicos, los ecosistemas marino-costeros, lomas costeras y humedales. En este marco, es prioritaria la conservación y puesta en valor de nuestra biodiversidad, de manera que podamos asegurar que continúen prestando servicios ecosistémicos para nuestras poblaciones locales y la humanidad, y asimismo nuestras futuras generaciones. El Perú, como un país megadiverso, está comprometido con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus componentes, y apuesta por revertir la pérdida de la biodiversidad, que es un potencial activo para el desarrollo de nuestro país, por lo cual estamos decididos a fortalecer nuestras acciones de conservación y protección en áreas naturales protegidas y también en otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, conocidas como OMEC, en armonía siempre con el desarrollo de las actividades económicas que se desarrollen con sostenibilidad. La COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha alertado sobre la crisis de la biodiversidad en el planeta.
haciendo un llamado a que nos unamos en un cambio transformacional respecto a los actuales modelos económicos, sociales y financieros, de manera que nos permita alcanzar la visión de la diversidad biológica para el 2050, de vivir en armonía con la naturaleza. En este marco se han adoptado 23 metas globales para la biodiversidad al 2030 como un paso hacia el logro de la visión mundial al 2050. Estas metas, 23, serán abordadas y contextualizadas en un proceso plenamente participativo que nos llevará a definir en el Perú una estrategia nacional de diversidad biológica actualizada al año 2030. En tanto, hemos priorizado acciones urgentes prioritarias vinculadas a la implementación de las metas enfocadas en promover la gestión sostenible de los ecosistemas, las especies silvestres, la diversidad genética, dentro y fuera de las áreas naturales protegidas como fuente importante de recursos para la economía y el desarrollo de eco- y bionegocios, así como de cadenas de valor sostenibles para el sustento y bienestar de nuestros pueblos indígenas y comunidades locales. La biodiversidad que poseemos se ve reflejada en nuestros humedales y nuestros bosques andinos, amazónicos y costeros, la agrobiodiversidad andina y nuestro valioso mar. El mar peruano destaca por su alta productividad, originada por un sistema de afloramientos costeros permanentes, los que sustentan una importante biodiversidad y biomasa de recursos en los fondos marinos. En este escenario se promueven mecanismos de conservación y gestión efectiva, articulando a los sectores clave como son las instituciones públicas, los gremios de pescadores artesanales, gremios de pesca de escala industrial, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y, sin duda, la academia. En este desafío consideramos muy importantes los acuerdos a los que estamos llegando con la aprobación del Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad y quedamos atentos y a disposición para impulsar los próximos pasos juntos a fin de fortalecer el trabajo con lecciones aprendidas que nos permitan tener éxito en la implementación de este nuevo fondo. Trabajemos juntos entonces para fortalecer la visión compartida, para la acción conjunta y poder ver los cambios que nuestros ciudadanos y nuestros pueblos originarios quieren ver. Gracias. Thank you. Now I recognize a representative of Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela desea agradecer al pueblo y al gobierno de Canadá su hospitalidad, a la Secretaría del GEF por la organización de este evento y saluda a todas las delegaciones presentes. Señor presidente, estimados delegados, las cifras arrojadas por los científicos son alarmantes y nos señalan que debemos actuar inmediatamente. Debemos asumir el compromiso implementando el marco global post-2020, conforme a las realidades nacionales, para lo cual es necesario contar con recursos nuevos y adicionales. Para el Estado venezolano, la diversidad biológica es el patrimonio natural y el recurso fundamental para el desarrollo de la nación. Nuestro país ocupa el 9º lugar entre los países megadiversos del mundo. Cuenta con un poco más del 8% de la selva amazónica, el gran pulmón vegetal del planeta Tierra. A pesar de las ilegales medidas coercitivas unilaterales y las sanciones económicas, financieras y comerciales, se continúa trabajando en la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, la lucha contra la crisis climática y otras formas de contaminación, enfatizando que la crisis ecológica no puede ser resuelta de forma individual por los países. Se requiere continuar construyendo un multilateralismo enfocado al logro de la eliminación de todas las formas de violencia contra la madre tierra, con justicia social y económica en un mundo con más equidad y solidaridad. En este sentido, el Gobierno Nacional implementa medidas orientadas a la protección ambiental, protegiendo el 43% del territorio nacional, contando con el Parque Nacional de Bosque Húmedo Tropical más grande del planeta, el Parque Nacional Caura, con 7.5 millones de hectáreas. Se declararon 2 humedales bajo la categoría de reservas de fauna silvestre, ampliando 2 parques nacionales, incorporando humedales y espacios acuáticos. Se han creado las brigadas guardianes del mar,
las brigadas juveniles contra la crisis climática y las mesas técnicas de aseo y reciclaje, con la participación activa de las comunidades locales en la recuperación de los ecosistemas prioritarios. Se ha disminuido la tasa de deforestación hasta en un 47% con relación al año 2000. Se ha reforestado más de 33.500 millones de plantas desde el año 2006. Se promueve el manejo forestal sustentable y muestra de ello es que hemos instaurado la primera empresa forestal indígena de Venezuela con apoyo de un proyecto GEF, conformado esencialmente por mujeres para la protección y aprovechamiento de sus recursos bajo criterios de sostenibilidad. Es por ello que, conforme al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, Venezuela hace un llamado a los países desarrollados a incrementar el financiamiento para detener y revertir la pérdida de la diversidad biológica, con recursos financieros que deben ser medibles, predecibles, efectivos, nuevos y adicionales. Reconocemos la labor del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el apoyo que ha brindado a nuestro país como complemento de las políticas nacionales que desarrolla el Gobierno nacional en materia de protección de hábitat de la diversidad biológica, la lucha contra la crisis climática y la contaminación, con un trabajo muy estrecho con nuestras comunidades. Venezuela reitera su compromiso con la conservación de la diversidad biológica y la implementación del marco mundial Kunin-Montreal, por lo que celebra el establecimiento de este fondo y aboga por su pronta y efectiva implementación. Muchas gracias. Thank you. Now I recognize the representative of Samoa. Thank you, Chair. Samoa acknowledges the appointments of the chair and vice chairs for this 7th GEF Assembly. Samoa acknowledges with gratitude the host, the government and people of Vancouver and Canada for welcoming us to your beautiful country. We acknowledge the Indigenous First Nation people, and our prayers go out to the communities that are affected by the wildfires. We also want to thank the CEO and GEF staff for the hard working and setting up this great meeting. Chair, Samoa is a small island developing state in the Pacific Ocean with unique but fragile marine and terrestrial biodiversity. Along with other SIDS, we are amongst the most vulnerable to the impacts of climate change. Samoa recognizes the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution, which together poses a grave existential threat to SIDS. Chair, Samoa welcomes the endorsement of the Global Biodiversity Framework Fund. As such, Samoa acknowledges the quick actions taken by GEF to implement the COP15 decision to establish the GBF Fund. This will go a long way to speed up our GBF implementation, including for us the important goals of 30 by 30. We commend and congratulate Canada and the UK, along with other countries that have indicated financial support to the GBF Fund. We look forward to more donors that hopefully will also include private sector, especially if we are all to collectively act as a global community to address and reach the GBF goals. We lend a voice of support to the GBF Fund to make it available direct access for Indigenous communities and civil societies, noting that they already own the majority of our critical biodiversity. Our plea is for the GBF Fund to be truly transformative in its operation by making its accessibility user-friendly to SIDS and Indigenous communities according to the national financial systems and capabilities, as well as supporting the implementation of the many plans that we've already produced, but due to lack of finances, they have not been implemented. Chair, I thank you. Thank you. Now I recognize representative of Syria.
Thank you, Mr. Chair. First, I would like to extend our sincere gratitude to the GEF Secretariat for this successful organization of this meeting. Syria strongly supports the establishment of GBF Fund, but we demand the establishment of an independent mechanism from GEF members to run this fund. Thank you. Thank you. Now I recognize a representative from Azerbaijan. Спасибо. Уважаемый председатель, дорогие коллеги, дамы и господа. Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность ГЕФ за организацию столь важного мероприятия и правительству Канады за оказанное гостеприимство. Основная миссия в области охраны окружающей среды состоит в защите экосистем, минимизации вредного воздействия на окружающую среду и обеспечение устойчивого развития при эффективном использовании природных ресурсов с целью обеспечения проживания населения в экологически чистой среде. Защита окружающей среды всегда была приоритетом в нашей стране. Азербайджан является участником более 20 международных природоохранных соглашений, включая тройку важнейших глобальных конвенций, принятых на саммите в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, мы активно участвуем в различных экологических инициативах. Азербайджан является страной с богатым биоразнообразием. Защита разнообразия в нашей стране имеет как национальное и региональное, так и глобальное значение. В настоящее время сеть особо охраняемых природных территорий в Азербайджане составляет более 10% от общей территории страны. Наша цель – увеличить их площадь, а также улучшить инфраструктуру и управление для обеспечения надлежащей охраны видов. Создание новых типов особо охраняемых природных территорий является одним из приоритетных направлений при финансовой поддержке ГЕФ. В 2018 году был создан первый в регионе Приморский Кызыл-Агатский национальный парк. Также ведутся работы по созданию первого в стране биосферного резервата в северо-западной части страны на базе Закаталского заповедника. Ведутся работы в области охраны редких и исчезающих биологических видов в их реинтродукции на территории, где они исторически обитали. В Карабахском и Восточно-Зангезурском районах начато восстановление сети особо охраняемых природных территорий, общей площадью 43 тысячи гектаров. Совместно с Национальной академией наук Азербайджана и другими научными учреждениями в этом году опубликовано третье издание Красной книги Азербайджана. На данный момент пересматривается национальная стратегия и план действий по биоразнообразию в соответствии с Кунминско-Монреальской глобальной рамочной программой в области биоразнообразия. В Азербайджане около 12% территории покрыты лесами. Поэтому одним из наших приоритетов является защита лесов и увеличение их площади. Увеличение площади лесов играет особую роль в формировании водных ресурсов и способствует смягчению последствий изменения климата. Азербайджан присоединился к Боннскому вызову с обязательством восстановить к 2030 году 270 тысяч гектаров лесоугодий. Ежегодно высаживаются миллионы деревьев для предотвращения опустынивания и поддержки естественного восстановления лесов. Уважаемые участники Ассамблеи, анализируя свою деятельность, оглядывая назад, мы осознаем, что многое сделали, решили трудные задачи, а глядя вперед, понимаем, что еще есть много задач, которые ждут своего решения. Естественный способ добиться положительных результатов в сфере охраны окружающей среды – это консолидация усилий каждой страны для обеспечения безопасности и устойчивого будущего. В этом контексте мы считаем, что ГЕФ является важнейшим механизмом по достижению глобальных экологических выгод. Здесь я хотел бы кратко проинформировать участников о текущих и планируемых проектах в рамках циклов ГЕФ-7 и ГЕФ-8. В рамках ГЕФ-7 мы использовали выделенные ресурсы во всех трех основных областях, а именно смягчение последствий изменения климата, деградация земель и биоразнообразия. Два проекта, а именно
нейтральность деградации земель в Азербайджане и сохранение и устойчивого использования биоразнообразия реализуется с организацией ФАО. В то время как проект, называемый «Увеличение инвестиций в энергоэффективность в зданиях зеленого социального жилья», реализуется с ЮНДП. Мы осознаем возможность увлеченность различных агентств в имплементации проектов. В этой связи в рамках цикла GEF-8, помимо организаций, упомянутых выше, мы совместно с ЮНЕП подготовили концепцию перехода к электрической мобильности в Азербайджане. Концепция была утверждена со стороны ГЕФ в июне этого года, и мы уже приступили к подготовке проектного документа. Помимо этого, в рамках цикла GEF-8 мы продолжаем работать с нашими долгосрочными партнерами, включая исполнительные агентства ЮНДП, ФАО и другие. Мы верим, что новый фонд по биоразнообразию существенно увеличит финансирование и техническую поддержку в развивающих странах, тем самым будет способствовать сохранению биоразнообразия на глобальном уровне. Благодарю за внимание. Thank you. Now I recognize representative of Namibia. Thank you, Honorable Chairperson, Honorable Ministers and Head of Delegations, Chief Executive Officer of the Global Environmental Facilities, distinguished delegates per your titles and their respective qualities. I wish to begin by expressing my warm appreciation to the government and the people of Canada for their generous hospitality in hosting this very important gathering here in the beautiful city of Vancouver. I would like to take this opportunity equally to thank all countries, the GEF Secretariat, and other stakeholders for the increased funding secured under the 8th replenishment cycle of the GEF Trust Fund last year. As a country highly vulnerable to climate change and land degradation, but with extremely rich biodiversity, Namibia is actually programming projects for the GEF 8 cycle and prioritizing projects that will lead to the improved quality of life of our communities based on the sustainable utilization of our natural resources. We are currently implementing 5 main national projects funded with over $25 million in funding from GEF through its 6th and 7th replenishment cycles, and over $184 million in co-financing. This and the early GEF-funded projects have been an enormous help to Namibia in delivering environmental benefits and improving the quality of life of our communities on the ground. These communities are most vulnerable to the impact of climate change, biodiversity loss, and the land degradation we are witnessing today. Drought, wildfires, and extreme flood events continue to ravage Namibia and they compromise the livelihoods of our communities. As the key managers of biodiversity and natural resources, it is these communities that must feel the greatest impact from our projects and the programs. This is and will continue to be our ultimate focus as we design and implement projects under the 8th replenishment cycle. In Namibia, we have applied a synergistic approach to our GEF programming and pursued projects with multiple benefits for biodiversity, climate change adaptation and mitigation, and sustainable land management. We have also gained considerable experience over the course of implementing these projects,
in terms of what has and what has not worked. We believe that there is not a need to reinvent the wheel and to make the process of project conception, design, and implementation more onerous on countries. In this context, we are supportive of the impact program approach, but the greatest need is urgency and the further funding to allow us to upscale the practices that have been proven to work so that maximum impacts are realized for our communities. Namibia is therefore welcome the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund and look forward for its speedy implementation. We also call for greater harmonization between the GEF and other funds so that transaction costs in the project design and the implementation are minimized and that projects have the most possible impact on the ground. We also reiterate our call for the GEF to open up opportunities for accreditation of national implementing agencies, as is being done to good effect by the Green Climate Fund. It is our view that this will be the best approach to strengthen capacities and the long-term benefits and impacts to developing countries from the GEF, and will ensure better efficiency and effectiveness in overall implementation. Lastly, Honorable Chair, Your Excellencies, I would like to call on the GEF to deliver necessary project grants in the spirit of the common but differentiated responsibility principle as adopted in the Rio Declaration. This will be critical for us to attain the ambitious targets we have set for ourselves on biodiversity, climate change, and land degradation. I thank you, Honorable Chair. Thank you. Now, I recognize the representative of Burundi. Merci, Monsieur le Président, pour cette occasion qui m'apporte pour m'exprimer devant cette auguste assemblée. Je voudrais aussi présenter mes vives félicitations au GEF pour avoir organisé d'une manière brillante cette session. Le Burundi se joint également au Canada et au peuple canadien dans ces moments difficiles d'incendies sauvages. Comme tous les pays du monde, le Burundi est confronté aux effets négatifs du changement climatique. Cela se traduit notamment par de fortes précipitations par moment qui provoquent des inondations, des villages entiers sont touchés. Cela conduit à la perte des maisons, à l'émergence des maladies, notamment des messales, ce qui conduit jusqu'à la perte des vies humaines. Dernièrement, le lac Tanganyika a connu une montée qui a obligé les populations entières à quitter leur zone d'habitation, ce qui a engendré de fortes pertes. Des sécheresses et des variabilités de cycles de précipitation surviennent par moment, ce qui conduit à un impact très négatif sur la sécurité alimentaire des populations. De par sa topographie montagneuse, le Burundi est très exposé au phénomène d'érosion avec une forte perte de terres cultivables chaque année. Cette situation incite aux actions de restauration du paysage et de sa biodiversité, ce que le Burundi s'emploie à faire
mais on remarque que le déséquilibre entre les moyens et les besoins est encore grand. Nous soutenons donc la mise en place de ce fonds pour la biodiversité mondiale et plaidons pour davantage de financement pour redresser définitivement les défis de protection de l'environnement en général. Nous ne voudrions pas passer sans remercier et reconnaître les efforts qui sont employés par le GEF, notamment dans le financement des actions dans mon pays. Je vous remercie. Thank you. Now, last speaker is, I recognize the representative of Mexico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer al Gobierno de Canadá por mantener el impulso de todas estas iniciativas, al Secretariado del GEF y a Carlos Manuel Rodríguez por responder de manera ágil y efectiva al llamado para constituir este Fondo de Biodiversidad. México también felicita a la comunidad global porque este es un primer paso para detener y revertir la pérdida de biodiversidad e implementar este nuevo marco de Kunming-Montreal. La urgencia del reto nos obliga a acelerar el paso. En este sentido, reconocemos y reiteramos a los países que están haciendo las primeras contribuciones al fondo, así como la importancia de apoyar los proyectos, especialmente durante el próximo año. Finalmente, también creemos muy relevante que deben buscarse mecanismos que permitan llevar los recursos de manera directa a las comunidades, pues ellos son los guardianes del patrimonio biocultural de la humanidad. Gracias. Thank you. I said last speaker, but I think one more there. 3 more, okay. Now I recognize the representative of Rwanda. Thank you very much, dear Deputy Chair of the Bureau, members of the Presidium of the 7th GEF Assembly, honorable ministers, ladies and gentlemen, friends of biodiversity. While the framework set global goals, its ultimate success lies in how well countries fulfill their individual responsibilities and how well countries support one another in this effort. First of all, we have to take the society as a whole. Achieving the goals of the framework will require a whole of society approach. In Rwanda, we invest in nature by investing in the people. Hence, the community mobilization around nature restoration and the protection is everyone's responsibility. And we believe that local communities are very much nature-friendlier than anyone else. Therefore, they should benefit from all the nature-based initiatives and programs. Through our unique tourism revenue sharing scheme, 10% of tourism revenue from national parks is invested in the communities living around the parks. The investments are made based on priorities set by the communities themselves. Today, the communities living around our national parks have become champions for conservation. Not only they are protecting our parks, but they make sure no one else can harm our biodiversity. National registration and the strategies that mainstream biodiversity. The second thing, any effort to meet obligations under the Global Biodiversity Framework must be guided by national registration that is intentional about mainstreaming biodiversity protection
and restoration. It cannot be a fragmented or piecemeal approach. National biodiversity strategies and action plans must be developed or revised and should have ambitious but realistic targets with a clear monitoring and verification framework to ensure we are making real gains. For example, now we are developing an ambitious program that will restore biodiversity corridors and connect hotspots in the northwest and southern part of Rwanda. It is through this program that GEF 8 and LDCF 4 funds will be channeled, and we are optimistic we will access those funds. To implement our goals under the Global Biodiversity Framework, the Rwanda Green Fund is in the final stage of establishing a biodiversity facility to finance innovative and impactful nature conservation programs. Funding for this facility will be mobilized from both domestic and international sources. By putting people at the heart of our efforts to restore nature, ensuring our registration and strategies mainstreaming biodiversity, and moving from project to a programmatic approach that recognizes the scale and the opportunity of the challenge before us. I'm confident, ladies and gentlemen, friends of biodiversity, we can meet the goals of the Global Biodiversity Framework and ensure a brighter future for all life on this earth. Time is now. Thank you. Thank you. Now I recognize the representative of Philippines. Thank you, Mr. Chair. We join all the countries and organizations in extending a wholehearted gratitude to the Government of Canada for the excellent and warm hosting of the Assembly. We also thank GEF Secretariat for the organization of this Assembly and hard work in laying the preparatory works needed to operationalize the Global Biodiversity Framework Fund. We always highlight that the Philippines is one of the world's most mega-diverse countries and hosts the center of global marine biodiversity. So we thank so much the countries led by Canada and UK in this Assembly for committing new funds for the GBFF to support developing countries' efforts to fast-tracking the conservation, protection, and restoration of species and ecosystems. Such resources will significantly contribute to bridging the huge financing gap on top of our local financing solutions. We propose that this fund help shape the policy and partnership framework that will drive impact and systems change at scale. To ensure optimal benefits, the new funding should be anchored on program design that is based on scientific evidence, traditional knowledge and practices, while integrating technology and innovation to achieve the targets to reduce the threats to biodiversity, ensure sustainable use and benefit sharing the society, and develop tools and solutions for implementation and mainstreaming. We support for this fund to demonstrate the integration of a whole-of-government and whole-of-society approach, which entails action and cooperation by all levels of government and by all actors of society, including the contribution and rights of indigenous peoples and local communities in conserving biodiversity, ensuring gender equality, and empowerment of women. The Philippines commits to work and cooperate with all countries to address the intersecting crises of biodiversity loss, climate change, to achieve inclusive, resilient, and sustainable development. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Now I recognize the representative of Yemen. شكرا سيد الرئيس. السيدات والسادة، بداية أتقدم بالشكر الجزيل لدولة كندا على الاستضافة وحسن الاستقبال
في هذه المدينة الرائعة. كما أشكر مرفق البيئة العالمي على التنظيم الجيد لهذا الحدث الهام وتسهيل مشاركتنا اليوم. الأعزاء جميعا، إن كوكبنا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، وهناك آثار كثيرة بدأت تتسارع في السنوات الأخيرة تفوق التوقعات، فالاحترار وارتفاع معدلات درجات الحرارة أصبح كارثي، وما صحبه من احتراق الغابات وارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون وما يتبعه من آثار سيئة على الطبيعة وصحة الإنسان وصحة الكوكب. والآثار لن تقف هنا، بل تهدد وجود البشرية وتهدد التنوع الحيوي والزراعي وتهدد كل صور الحياة، ما يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة وخلق تعاون وتآزر جديد مبني على الشفافية والعدالة في تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع بلا استثناء. إن الوقت يضيق والفرص تتضاءل، خاصة في غياب التمويلات وعدم الوفاء بالتعهدات، وهذه إحدى المعوقات التي تواجه البلدان النامية والبلدان الأقل نمو. السيدات والسادة، إن الاحتفاء اليوم بإطلاق صندوق إطار التنوع الحيوي هو علامة مبشرة لحشد التمويلات التي قد تساعد في حفظ التنوع الحيوي، ونتمنى أن تكون هناك موارد كافية. كما نتمنى تسهيل انسياب التمويلات وتخفيف التعقيدات التي تواجه إعداد مقترحات المشاريع، ونتطلع أن يكون هذا الصندوق أكثر فعالية من الصناديق الأخرى التي تعاني من البيروقراطية وصعوبة الحصول على التمويلات، بحيث يبقى دائما الدول الضعيفة والأكثر هشاشة خارج الدعم والتمويل. نتطلع على العمل مع الجميع لحماية كوكبنا وصون الطبيعة والتعاون المستمر. أكرر الشكر للحكومة والشعب الكندي ومرفق البيئة العالمي، وشكرا لحسن استماعكم. Thank you. Now, I recognize the representative of Gambia. Thank you. I bring you greetings from the Gambia, the smiling coast of Africa. We share appreciation to the Government of Canada and the GEF Secretariat for hosting and implementing the 7th Assembly. The Gambia sympathizes with Canadian government and the people affected by the wildfire and pray for a quick recovery and that it is never again. We thank GEF for the implementation of the GEF 6 project in the Gambia, which is in line with the principle of the Montreal Protocol and within the 30-30 targets. The Gambia is a small country with a small economy, thus exposing us to the climate poverty. The Gambia calls on the players for the implementation of the financial pledges to proactively work on mitigating the challenges associated to the actual implementation. That is, to be efficient, but also ease the bureaucracy to facilitate actual access to finance allocated for governments. We understand the urgency for action. Every individual, community, country, and body has a significant role to play based on their different capabilities and capacity. And these we all must embrace unconditionally to achieve the global temperature reduction goal. The Gambia has already taken a lead to submit an ambitious NDC. Thus, we call on the GEF and other partners to support the access to finance and implementation of our climate neutral target. We thank you. Thank you. Now, I recognize a representative of Moldova. Dear Chairman, dear delegates, I would like to thank you for a great event, an event that needs to be strengthened, that need to be taken actions. On the behalf of the Minister of Environment of the Republic of Moldova, I would like to say that GEF is not supporting only big countries, but it is supporting small countries. That means that it is important any part of the world. It's important any action to be taken now. The planet belongs to the future. Let's conserve it. The logo for the GEF, to the Future Global Fund, is the health. But health needs to be strengthened, needs to be encouraged, and need to be work on that. How do we do that? We do it by partnerships.
by the projects that are financed and are implemented by each country. I'm sure that each of you that mentioned the problems, we found out that actually they are common projects, common problems, common issues on protecting, on preserving, on cleaning, and on the fact that need to be taking the necessary actions in order to implement. Our efforts will be taken in order to strengthen the project in the area of biodiversity. And I would like to say that, as I mentioned, our previous colleagues, we also have programs on afforestation. We plan to afforestate in Moldova 145,000 hectares of forest. So that's why it's our contribution not only to our country, but to the other countries, neighborhood, and overall. Thank you all for your involvement. Thank you all for your work, because protection of the environment is not only about the job, it's about putting the effort for the future. Thank you. Thank you. Now, Sao Tome and Principe, if I am right, correctly, if I... Thank you. Okay. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toute la délégation ici. Je voudrais remercier le gouvernement du Canada d'avoir accueilli cet événement, bien qu'elle soit la deuxième plus petite nation d'Afrique. Saint Thomé et Principe est un trésor de biosphérité avec un nombre surprenant d'espèces endémiques. Les forêts de Saint Thomé et Principe comptent parmi les plus riches en biodiversité d'Afrique et sont comparables à d'autres îles océaniques telles que les Galapagos en termes de nombre d'espèces endémiques. Celles que l'on ne trouvait nulle part ailleurs sur la Terre. Saint Thomé et Principe subit déjà les effets du changement climatique. Plusieurs tendances ont été observées: l'augmentation de la température, la diminution des précipitations, l'allongement de la saison séchée, ce qui provoque des inondations, élévation du niveau de mer et augmentation de l'érosion côtière. Tout cela a un impact sur notre biodiversité. À cet égard, ce fonds pour la biodiversité est très important pour tous les pays car il permet la conservation de la biodiversité du pays et à niveau mondial. Merci beaucoup à tous et merci pour la parole. Thank you. Thank you. Now, we'll gather at 2 o'clock. Thank you.